ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੰਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੇਰਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੰਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵੋਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਏਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਏਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, 5000 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਉੱਥੇ 5-7-10 ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸੱਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ 5-4 ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗਾ। ਅਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਵਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। Yeah, good morning, everyone. Thanks for coming. We're going to have a great event here today as more people are beginning to come in. First, we wanted to start with our own congressman, John Duarte. John has been in Congress in his first term. He has done a lot of things for the farmer, and we're really expecting a lot from our own. So with these few words, for next 15 minutes, John will address everyone. So John, it's all yours. Thank you, Jasper.
congratulations for what you've done here. In a few years, you've built this beautiful Punjabi American growers group. I've seen Jasper Singh Sidhu. I've seen all over the state. We were at your water rally in Sacramento during the campaign in 2022. How many of you were at the water rally in 2022 up there in Sacramento? That was right in the heat of the campaign, right? That's great. There's nothing more American than what you're doing here today. When my ancestors came over, my Portuguese ancestor, Antoninus, was the first president of the Modesto Portuguese Hall. My Swiss grandfather, Bill Schuber, went by Adolf Schuber, but when World War II got closer, Bill was a better name. He was the first secretary of the San Joaquin Swiss Club. And so we have a long history of these new immigrant communities coming together in their culture, in their faith, in their traditions to America, establishing themselves, supporting each other, and putting their voice out into the community to make sure their needs are met by our government at all levels. The most stark example of this would be the Nisei Farmers Union. You can't believe it, but just in World War II, we interned Japanese farmers during World War II on the West Coast. A disgusting piece of our history. But soon after that, they began the Nisei Farmers League. And since then, their leadership, now through Manuel Cunha, advocates for immigrant families of all origins here in the United States. So you're smart to do what you're doing here. You never know what will come. You need your voices heard. Today, Jasbir and I talked to the FSA guys. We need to make sure that Punjabi farmers have access to the farm bill programs. We need to make sure the forums and the support for you are there in your language so that you can get your access to the same programs that other farmers are getting around the country. So again, I'm happy to come here. I'm happy to pray. We all pray to the same God. We just come to him through our spirituality, through our religions. And here in America, we know that those religions are what make us stronger. Those religions are what connect us to our community. And that spirituality is what needs to connect us to our whole society. And we need to respect each other. And I find great joy in trying to pray with you. I trust it was a virtuous and great prayer. So thank you for that. So I've been in Washington, D.C. I came to a lot of you for help. A couple years ago in 2022, my lovely wife, Alexandra, back there videoing, and I decided that it was time to step into a seat that was a heavily Democratic seat. It was at a time when America was going off the socialist edge. We weren't putting water on the farms. We weren't drilling American oil. We weren't keeping the door to the American dream open for immigrants from other places that wanted to come here and have the same access to the American dream that my family had when we got here generations ago. And we were becoming socialist. And if you asked me, why are you running for Congress, John? You've got Duarte Nursery, you got a beautiful wife, kids, you're a farmer like many of you. And my answer was simple: to stop socialism. And we've done that in Congress. We haven't nationalized voting law. We haven't put the onerous tax programs in place that Joe Biden wants to put in place that will crush your family businesses, that will make it nearly impossible for you to transfer your hard-won enterprise to your future generations at your death, and to build that family legacy that has been such a hallmark of the American experience and that we want to protect in farming, trucking, food processing, insurance. I don't care. I'm not here to tell you what businesses are good or bad. I'm here to protect your access to the American dream the way past generations have had access to the American dream. We're not closing the door behind us. We're keeping that door wide open, and we're going to be the best place in the world to pursue the American dream. America is special, and we're going to keep it special. And we're going to keep it special by making sure the opportunity is there for new Americans from all over the world. So that is first and foremost what we're looking to do. And I don't think we've ever been in a clearer position to look at where things have been a few years ago with good crop prices, broad home ownership, higher wages, thriving farms, and today when it seems like every weight of government is being put upon our back that can be put on our back. And it's crushing our ability to have full access to the American dream. It's crushing our employees. It's crushing the
the farming enterprises here in America, here in the Valley, and we can turn it around. Now, I'm here campaigning today. That's my John DeWarty for Congress booth over there. So I'm on the campaign pulpit, and I'm telling you, we are going to win back this government. We're going to increase our majority in the House of Congress. We're going to win the United States Senate. We're going to win the White House. And when we do that, you are going to see the prosperity that we saw from 2017 until COVID. We're going to throw off the socialism and the weights we have on our backs today under this current Biden administration. And we're going to get back to thriving and prosperity and fast pursuit of the American dream across the board. And those are my priorities. So specifically, what do we need to do for farmers? What do we need to do to make sure that the Punjabi farmers have the same access to the natural resources that my family had when we got here? Well, first of all, this green energy deal. It's a loser. We're not going to have battery-operated tractors. We're not going to have battery-operated trains. We're not going to have battery-operated trucks. It isn't there. The technology isn't there. I've got school bus drivers, city, school, union bus drivers coming to me and saying, we can't switch our school buses to electric. Not on this time schedule. It won't work. I was at the Livingston event a few weeks ago. I think it was Diwali, but it was one of the Sikh holidays there in Livingston. And I was driving through the countryside. Both of my grandfathers were grade B dairymen back in the day, back in the 30s, 40s, and 50s. They had the old dairies with a cement silo. Now you see the old barns. A few of them are still standing. And they had the windmills, the galvanized aero motor windmills. It's my symbol for my office in Congress, is the old windmill. And I thought to myself, I saw one or two of them still standing in the countryside. What if the government would have come to my grandfathers just as they got their farms going in the Depression? Just as 6 kids, Depression, little Sears and Roebuck home that my brother and I and my wife Alexandra lived in when we were building the company. You could see right through it. Just struggling. What if the government came and told them their windmill had to be replaced in 5 years? What if they told them the concrete in their silo, the wood in their barn had to be replaced in 5 years? They couldn't continue their business with the assets that they'd borrowed money and invested in and begun their enterprises with. It would have crushed the American dream for them. And that's exactly how the socialist government today is looking to crush the American dream for so many of us. It's happening fast. Our equipment's obsolete. We can't use it for its useful life. The logistics systems, we're not building the freeways, we're not building the railroads, we're not building the water infrastructure. We're not supporting our food and energy programs the way we need to support to have true abundance, opportunity, and affordability for Americans. And we're going to get back to that. Here at the campaign, who is saying, drill, baby, drill? And who is saying, no, we got to wait for the wind? We've had enough wind. We need to get back to oil in America. We need to get back to abundance over scarcity. We need to get back to opportunity over dependence. We need to make sure that our families and our churches are the centers of our society. And we got to make sure the federal government is put back on its ass when it thinks it even begins to think it is going to be the center feature of our society. The federal government has one purpose, and it is to protect our liberty. That's what it's there for. It is not to guide us. It is not to tell our kids where to go to school. It is not to have the schools interfering with our families, our spirituality. I can't tell you how many times I've spoken to Sikh, Muslim families that they're telling me, well, we're in the rural area, so we don't really have a Sikh school. We don't really have a Muslim school. My kids go to a Catholic school because I don't trust the public schools not to undermine my family and our religious conservatism. I trust the other religious-based schools not to undermine my family and the conservative values we're teaching our children. Now, I hope someday there is a great Sikh school. Maybe there already is. I hope that someday in these rural areas we have Muslim schools if that's what families choose. But the public schools should not be a threat to our family values, to our cultural attitudes, to our religion, and so many other things that are happening with our kids now. We've got to protect our farms. We've got to protect our communities. We've got to protect our families. And you can rely on me as your congressman to protect you from a federal government that wants to become the new most important thing in your life. It's not.
2 years ago, we showed we could take a blue Democrat-controlled district. It was called congressional districts are ranked. This is a toss-up district now. But when we got in the race, when I told my wife Alexandra I want to run for Congress, this is crazy, but I believe I have to do it. I can't grow old and watch America grow socialist, knowing I could have done something different about it. This was a likely Democrat seat. We moved it to leans Democrat, then we moved it to toss-up, then we won it. And I think every one of us should take comfort that some crazy farmer with a greenhouse operation, Modesto, can say, no, I don't like the way this country's going. I'm running for Congress. I'm going to represent this Central Valley. We're going to put water on the farms. We're going to drill American oil, and we're going to get the American dream back with affordability and opportunity for everyone in our communities. So thank you for having me here today. Congratulations on what you've accomplished in just a few short years with your group. Keep advocating as Sikhs. Keep advocating for Punjabi farmers. Keep advocating for your families and your communities. And believe me, we're all pulling together and advocating for the same things: our liberty, our freedom, and our American dream. Take care and have a great day. If you want to keep the program rolling, are there any questions out here? Don't be an easy crowd. Come on. Anyways, I'll be around for a while longer. I'll be between the Doherty for Congress booth and Doherty Nursery booth, and I'm here to talk. So let's please engage. Thank you. So my name is Harmanpreet Sharma, so I'm coordinating the first half. And I'm working with UCANR currently, and I did my master's from Fresno State with Dr. Ranjit Riada on cover crops. So let's start with our next speaker, Johnny Salinzov, who is the Assistant State Conservationist in Fresno and various other counties. And he worked with NRCS employees and partners to provide leadership in coordinating, directing, and evaluating conservation plans for 2018 Farm Bill. And Johnny was previously working as a district conservationist in Fresno and Madera County. And he also served as the Central Valley Air Quality Specialist and has extensive experience in serving technical and leadership programs in California. So I would like to welcome Johnny. Morning, one and all. We'd like to thank the Punjabi American Growers Group for inviting the NRCS to come and participate in this event. We have a booth back here. It's staffed by Dana Marie Azevedo, Deep Singh, Dave Kredemeyer, Priscilla Baker. Hopefully all of you know them if you've worked in the Madera and Fresno field office, worked with the Fresno and Madera County field offices. NRCS is a voluntary agency. We are non-regulatory. So we are invited to come to your lands to work with you. We have our natural resource concerns, our soil, water. Okay. We conserve natural resources such as soil, water, air quality, plants, and animals, as well as energy. And we have voluntary programs where landowners come in and they apply for programs to assist what their natural resources needs are. You probably are very familiar with our NACI program, where we replace high emissions diesel engines with new tier 4 tractors. We have a chipping program if you're going to remove your vineyards or your orchards. We have cross fencing if you have rangeland. Various programs. Most of them are very oversubscribed, so that what that means is we have more applications than we do money, but we do always encourage everyone to come in, apply for the programs. We are a planning agency, so we would like you to come in a year or two before your need. Let us come out, visit your lands, discuss with you what your resource concerns are, get an application in our system, and then as the process proceeds, hopefully we could give everybody a contract that they need to help improve their natural resources. With that, it was a hard act to follow after the congressman, so I'm going to just kind of turn it back over, and if there's any questions I could answer right now.
Most of you are aware of our EQIP program, Environmental Quality Incentive Program. We also have a conservation stewardship program. It is less utilized. What it does is it has a guaranteed base payment to landowners to continue doing the good stewardship that they are already practicing on the land. Now you can have an EQIP program, EQIP project, and a CSP project. CSP lasts for 5 years. It has a base payment of $4,000 an acre. You're guaranteed that no matter how small your farm is or how large your farm is. The payments can also go up. You would have enhancements in there where we will pay you to continue to do good things. Let's say putting up a raptor perch, putting up some cover crops, do things like that. So please, when you come in, talk with our planners. Ask them about all of our programs. Don't go in with the mindset of I only want a tractor, I only want cover crop, I only want chipping. Please sit down and talk with them, spend a few minutes talking with them, and they will be more than happy to talk to you about all of our programs. With that, are there any questions that I might answer right now? Yes, sir. To the grower or to the NRCS itself? We have a budget of approximately $150 million to California this year. So we are expecting we are expecting to fund more applications this year. 25, 24 is closed. Yeah. We have an open enrollment all year. There's not a deadline. So again, you could come in tomorrow Sunday, but Monday, Tuesday, Wednesday, you could come in any day of the week, and Madera is great. They're a very great team. Fresno is great. Come in, talk with them, put your application in, okay? Then we'll get you in the system, and then we'll go out, we'll do a field visit with you, talk about your resource concerns and what you're needing. I hope that addresses the question. Thank you. Anything else? Very good question. That is a congressional decision, so they're working on a new farm bill. We do know that. But yeah, you're right. If you've capped out at $450,000, then you're done for this current farm bill. Yeah, thank you. Thanks, Johnny. And I would like to request the people, please have a seat. We have plenty of seats. Everyone can have seats. And so coming to next, we have the raffle. And I would like to invite Mr. Jasbir. Good morning again, Ji. And welcome again from Madera community. And we got a rifle show going on. Lottery lagi hai nikalna. Dekhde ha kehda lucky banda te ki jittda. I'm going to try to speak both Mr. Congressman, Punjabi and English and Portuguese, and I know poquito Spanish too. Me habla le cuatro lenguajes. And welcome. And I want to pick someone. Come over here, right, Paji? Yeah. So the first raffle is going to be the 58-inch TV. 58-inch TV from who's the sponsors? That's from Pug. Pug and Jasbir Okay. Niger. And American Grover Group, Balon. Big TV. Big TV. And I want to pick the girl, Sharma. You pick one number. Let's see. I'll close my eye. I don't know what you're picking up, okay? Let's see. What number is it? Okay. So the number is 214022. 214022. Anji. So whoever's got that It's ticket Dr. Riyad. for 214022. Oh my God. That looks like a setup. That's a fair, doctor. Now you're the exact man, you don't. Okay, you want one more? Yeah. So the next one we're going to do is a drip system check for the next 3. So our company will come and check your drip system, make sure it's working correctly. If things needs to get done, then they'll let you know. So let's pick 3 tickets. Allow you. How many? 3. 3. 1. 214038. Speak up.
214038. ਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡਰ ਇਹ ਨੇ ਪਰ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਆ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਾ Chalo, go ahead. Okay, the next number is 214043. That's me. That's you? Yeah, Oh, I'll pass it. Okay. We can get. okay. We passed that, right? Sharma. Okay, so 214041. 214041. Anybody in the Gurdwara side? 214041. You can always come and collect later. Yeah. At the pug booth. What we got this time, Paji? Yeah. What was there? One more. Yeah. Yeah. No, take time, Judia kar do. 214012. 214012. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ come pick your prize and that's why we start doing early. Anybody listening online, Punjabi Radio USA is going on and the people sitting in house, you guys watching the show and come pick up this next prize is 214012. What do we got on this one? What do we have, Paji? TV again? How many TV we have? It's a drip system check. Okay, this is a disc. Can I get one? Okay, this is enough for TV. This is, oh, wow, look at that. There's something different coming now. Here we are. You keep it noted what we got and don't mix it. Don't take some of my good stuff. So next one is going to be the donated by Nutrient Ag. So it'll be a nice cooler. Nice cooler. Nice. Okay. 214048. 214048. No one? Well, thank you. We're going to keep it. Oh, no. Oh, you already here. Jay? Man, look at you. Nice cooler. And a new kind of color. That's a new color. Yeah. Yeah, good job. Thank you. This is already done. Okay, that's it. Okay, moving on to our next speaker, Mr. Barinderpal Singh. He's working with County Ag Commissioner, Fresno, and he'll be talking about ag laws and regulations. My name is Barinderpal Singh. I'm with the Fresno County Ag Commissioner's Office. I'm a supervisor there. I will be presenting on new and upcoming regulations. Give me a minute. Let me get my clicker. To point out, we did ask Madera County Ag Commissioner to present here, but they declined, so I am taking their place. So the topics we're going to cover today are the development of the statewide pets for you guys, for growers that will be available. So what is this development of the statewide pesticide application notification system? It is to notify members of the community when an application takes place. It's only for restricted use pesticides. There are pilot programs going on in other counties, not here and not in Fresno, but it is to notify homeowners of when there's going to be an application taking place, a time and a date. And that way, those members, that community, homeowners, renters, whoever it may be, they can take extra precautions to protect themselves, right? So they can shut their windows on their houses in our counties, and people don't get sick and hurt, right?
So it's upcoming. It's not in regulation yet. It will come soon. The next topic I will be talking about is neonicotinoids. This is a class of chemicals that a lot of growers apply. I will discuss the different types of chemicals that are affected, why we need these regulations, and how to identify bloom, and what crops are affected, and lastly, the Fresno County Emergency Declaration for tomatoes. So here's the regulation. You can pretty much see it. So this regulation is already in regulation. It's been already effective since our almonds, grapes, anything that's blooming pretty much. So you can see imidacloprid is our main one, and you can read all the different common names that are used with these chemicals. So why the change? Well, these chemicals, neonicotinoids, or neonics as we call them for short, they are absorbed through the plant, and they are systemic. So they go through the plant, through the leaves, through the soil, through the roots, and when it gets into the nectar, it can get into the nectar, it can get into the pollen. So when our bees come to pollinate, they can get affected. Their flight can be affected, their navigation can be affected, and then they can also take this back to the hive, and they can affect their whole hive. So this is in fact to protect our pollinators, our bees, pretty much. So it's been effective since January 1st, 2024. There are going to be control measures for this. So one being what type of application method there is that you're going to be using. There are going to be rate restrictions on those 5 sets of active ingredients. Application timing restrictions, and also seasonal application rate caps. So identifying bloom and petal fall. Every crop has a bloom. Even grapes have it. I didn't realize, but the very tiny flowers that come out. But you got to identify your crop and see what type of bloom you have. So bloom means any open buds, including crops that bloom throughout the growing season. So strawberries and cotton, they have a continuous bloom. Crops that may be intermediate blooming, so lemons, so they can have a bloom at one point and then another later on. And then also crops that may have secondary or rat tail blossoms after petal fall. So they might have a bloom and then it'll come back a little short one. So you want to make sure you know which kind of bloom you have, and that's very important. So this also includes weeds blooming in your field. So bees forage everywhere. They go to weeds, they go to blossoms on trees, on anything. So we have to be mindful of any kind of bloom that you have in your field, and this includes weeds too, cover crops included. So why are weeds important? Well, even though the regulation does not state or include weeds, blooming weeds, most of the labels do have some kind of statement saying that do not apply this pesticide when weeds are blooming. So it's very crucial that you read your labels and the statements on it. The label is the law. That is a common thing. We always say that as inspectors in county and the ag commissioner, that the label is the law. You have to follow the label. So if it says no applications during blooming blossoms out, or bloom is out, or bloom in weeds, you cannot spray. And then also you can have the product is toxic to bees exposed to treatment and more than 5 days following treatment. So do not apply this product to blooming, pollen shedding, nectar producing parts of plants, or bees may forage on plants during the time period. So there are these statements are very can be complicated. They can be hard to understand. So please reach out to your ag commissioner if you have any questions. What crops are affected? Well, you can see the list, everything, pretty much. They have groups. So our grapes, raisin growers, wine grape growers, they fall under the berries and small fruits. You have our tree nuts, stone fruits, and then everything that they did not mention is probably going to be under miscellaneous crops.
So pretty much, if you have a crop that is blooming, like almonds or grapes, and you're going to be harvesting, there are going to be restrictions for these applications of these chemicals. So pretty much, you cannot spray when any bloom is present. If you have used multiple active ingredients in that list that I showed you before, if you have used both foliar and soil applications, and there are restrictions for this, and using managed pollinators. So if you're using bees or bees are foraging, you cannot make the application. And this applies to our main crops like almonds, citrus, stone fruit, and even tomatoes. So there are additional use restrictions, and these apply to our avocado, dates, figs, olives, and pomegranates. Pretty much it says that only one active ingredient, neonic, is permitted per growing season. Only one application method, soil foliar, is permitted per growing season. And if managed pollinators will be used with the crop, no neonicotinoid use is prohibited. So that is a pomegranate, what's it called, flower. So we do have, DPR has put out flyers or forms that give the restrictions on these crops. So this is for our grape growers, for the berries and small fruits. So they will it's just a one page, and it will give you all the restrictions that applies to that crop. So for grapes, like bloom prohibition, you cannot apply when bloom is out. Total maximum combined application rate. So for soil application and foliar applications. And then there are other exceptions and even rate and timing restrictions. You can go to DPR's website to get this information, or please ask your local ag commissioner's office and they can give you this information. There are exemptions, and this exemptions applies to certain parts of when you're always available, it's always updated. And lastly, if you have any questions on any laws or labels or anything, please reach out to your local ag commissioner. I'm with the Fresno County. My colleague Ranveer Tung that is my field, actually. I was running water last year, and I love the picture at the end. Thank you so much. Great presentation. So moving on to our next speaker, I would like to invite Dr. Jalendra. He's working with UCNR as IPM area advisor based in Stanislaus County. And he'll be talking about new industry-wide threats in pests. He'll be giving us some new updates. If anybody didn't sign the CE credit, please contact Arsh. Contacted me. He asked me whether I can talk anything new about some of the insect issues and other things going on in the area. And so Carpophilus beetle, that's the new invasive insect that we started finding last year, basically late last year. That's a kind of news, and we're seeing the damage caused by these insects. So I thought I'll give a little bit background about this. And so I know, not everything here that I presented will be applicable, but it's good to know what's going on, what's happening on this insect, because as we know, 2023 we had a huge navel worm damage in nut crop industry, especially for almonds. And on the mix, we have this Carpophilus beetle damage also, and it does the similar damage the Carpophilus does the similar damage like navel worm. Okay, so this is, we're talking about the one insect, okay? So it's a little tiny insect here. You can see on the right, it's about 1/10 of an inch, so little tiny insect. And then the larva on the bottom, you can see the kind of cream color larva, and also, very, very small in size. So 1/5 of an inch we're talking about. So it's an invasive species that we found out late last year in the fall, when a couple of growers from our area in Stanislaus County, Merced, Madera, also one of them, and then also the Kings County. Those are the kind of confirmed places where we find these beetle. And we start seeing these beetle, and then also the damage on the crop, right? So last year, 2023. And also, this is an insect that is we call the invasive because we did not have this particular species
in the crop in California known before 2023. So it's a really new for us. In Australia, this is also the invasive species for them also, but it's been there for last 10 years or so. So far they say about 2 to 5% average damage it can cause. It is causing in almonds in Australia. And both the beetle as well as the larva, they both feed on the nut meat directly and cause damage that way. So if you looked at the size, that's why I'm saying like it's a very, very small size. You probably even see the egg there, little tiny one, the larva, and then the pupa, which is the different stage, and then the adult. So again, larva and the adult. These are the two stages that can cause damage to the almonds. This insect seems to be found in other continents more widely than the North America, South America, and Australia in that area. So these are kind of relatively new for North America, South America, and Australia. But the other areas, it's known to have present in long time. Still, we don't know where these come from in terms of its native distribution. But in California, if you looked at these are the 4 counties that officially we know have infestation, and these counties have multiple orchards with these beetle infestation also. But these are, again, I said official because there has been a lot of reports where people are reporting with the damage similar kind of this from the last year, and there could be more widespread than what we think. We also found in walnuts too. So they feed on walnuts. A walnut, we found it in late in the season after the harvest. So anything on the ground, that's where we found these beetle. So in that regard, we don't know whether they directly infest on the tree or not. And also what we found was the mixture of the older variety, Hartley, Eureka variety, that's where we're finding this damage. So 4 or 5%. But again, this is not in season, it's post-harvest. The nuts that are on the ground, that's where we found this. But regardless, we found this beetle in walnuts too. Pistachio, you can see also by the color. So whenever they feed on those nut meat and then they produce the kind of similar color, frass and then the nut mixture together, right? So it's a little more greenish kind of frass and the mixture you can see in feeding on the pistachio. Then almonds, let's say it has more creamy color similar to the almond nut meat. So we have multiple species of similar looking beetles, and so that might be the reason that we might miss this insect in the last maybe several years or so. These are the different species of the beetles that are already present in California, but this is a new one. The Carpophilus truncatus is the new one, which is the one that actively attack the healthy nut on the tree. So that in that regard, it's different than what we had previously. There is beetles that feed on the fig, peaches late in the season, mostly like a post-harvest problem. But this truncatus, this new beetle, is directly attack the healthy nut after the hull split and cause the damage. So that's why this is concerning, because we still have the other beetles not doing that kind of damage, but this one is different in that regard. So what kind of symptom we've seen in the damage in almonds? Most of the presentation I'm talking about is almonds, because that's where we see a lot of infestation last year. We're still kind of looking at other places in other crops also. But when you look at the almonds late, I would say mid-season, late season, when the hull split happens around the maturity time, that's where you can see these almonds has these kind of holes on there, and then on the cell, and where you can see a kind of white color powder coming out. Same thing here too. Again, it's whole, and we think that the beetle chew the hole, lay eggs somewhere in there, and then larva will go inside and feed on the nut meat directly. Here, same thing. That's a lot of these almonds have the holes on their shell, and that's the good indicator of the infestation in the orchard. So if you go late in the season in your orchard and see some of these kind of things,
it's you definitely need to confirm it. Send it to Ag Commissioner, send it to contact your local corporate extension advisors and find out. Inside the nut meat, you can see still a lot of white powder coming out from that nut meat. Sometimes this hole you can see on the cell, and when you open that nut meat, that's where you can see a lot of damage happening inside the nut meat, right? Here you can see the beetle as well as larva. So basically both of them can feed on the nut meat and cause the damage. Here again, the beetles inside the nut meat. So again, it's a direct pest, like similar to navel orangeum, cause direct damage to the nut meat when they're still on the tree. There is a lot of confusion how you can differentiate the Carpophilus beetle damage with the other ant damage or navel orangeum damage. So this is what I have these pictures. On the ant damage on the right hand side, you can see basically pretty much all the nut meat is gone because they basically feed on the entire thing. For the Carpophilus beetle, you still see those insect excreta as well as the nut meat just kind of mixed together and become powdery. So many times this one, may be confused with the ant damage. So these are the little more detail, but regardless, I think the most of the time when you see some of the damage, we tend to relate with something that we know, and so it could be that misdiagnosed in many times. So it's if you have PCA, of course, in your ranch, so at least that you can direct them, ask them that, well, these are the things that I'm listening, I'm hearing. So what we have in our orchard, and that kind of scenario. For navel orangeum and the Carpophilus, that's the most confusing part, because sometimes navel orangeum and these beetles attack the same nut. And so if you see that, you might not even notice it's Carpophilus beetle damage. Other times we have seen the navel orangeum on your left, you can see a lot bigger, meshier kind of appearance on the nut meat. Brown color insect poop, basically the frass, all over the place, versus the right one is more cream color, very finer, and less wavings together in there too. So that's how you can differentiate between these two too. Sometimes you can see the both attacking the same one, so that's also become difficult. And when we have the navel orangeum, we see it's a bigger larva, so we'll relate that and think that that's the navel orangeum. And they both can attack the same nut. So we're producing some of the guidance. So to differentiate navel orangeum egg versus larva, the Carpophilus egg versus navel orangeum egg, larva, as well as different stages, so that you basically able to detect what's out there. So it's not final yet, but it will be next couple of weeks. We'll finalize this, and we'll have the guidance we can share with the community. So how they attack, right? So that's the most important thing. How their life cycle works in terms of when they attack on the actual crop. So on this life cycle, you can see there egg laying in there on the cell, and so larva basically goes in and cause the damage on the hull split nut. So when the hull split happens, so after the hull split time, that's where all the damage happens in almonds. And so after that larva, these pupa, you can see the larva from that larval stage, they drop on the ground and they pupate, the pupal stage, and then they become adult. So again, so late in the season, when the hull split happens, that's when these beetles move on to the tree and then cause damage to the nut meat. We have a multiple variety that we have seen has infestation, Monterey, Nonpareil, Carmel, Independence. So it's kind of follow more or less similar to navel orangeum, where soft shell variety are more susceptible, had more damage than the others in here. So I'm not comparing the variety here because these are from different locations, so it's not a good comparison because we're taking from different locations. But as you see, there are these variety that we know these beetles will attack. So it's kind of pretty much similar to navel orangeum, when soft cell variety attack the most.
and non-pearl is one of them. Monterey is another, and Independence variety. When we looked at also that where we can see the most damage, if you go and look at the damage in the tree, we looked at the kind of lower height of the tree, middle height of the tree, and then upper height of the tree. And that's where we're seeing the lower height and middle height had the more damage. So that means these beetles, they're on the ground, so they move up, and wherever they find the nuts, they'll attack them. So whenever you look for the damage in the crop, that's where you should focus on, kind of lower side of the trees, lower height of the trees, middle to lower, not too much in the upper height, which is different. If you look for Nabelungum, that's a different. Nabelungum, they tend to have a higher damage on the upper part of the tree versus these beetles is lower part of the tree. We don't have any traps or lures that we use to monitor these insects yet. So we're working, the UC colleagues who are working with Australian counterparts and colleagues to obtain some of the pheromone that they are working on to build something, the attractant that will be able to put in the orchard and attract the beetles. But we're not there yet. We're still in the process. So at this point, what we know is, going out after the hull split in the orchard, looking for these holes and these damage symptom on the nut meat, or you go to in the wintertime and you have a bunch of the mummy nuts that are still on the tree. That's where you find those mummy nuts and look for the damage on those. So that's the only way we'll know we have beetles or not. And of course, if you harvest a crop, going to the processor, you can ask the processor also if they see anything different this year, because now the processor are also aware of it, this one, and they'll look more closely compared to, last year they did have no idea. We all did not have any idea. So that's the scenario now. So again, the very early part of the hull split, you might not see the beetle activity that much, but if month from that hull split time, so wide open hull split nuts are the one that seems to have more damage than the early part of the season. So that brings also challenge in terms of what kind of tools we'll use to manage this. So what they do in the winter time, so these beetles, as an adult beetle, they overwinter, they stay inside these mummy nuts that are on the ground throughout the winter. So you can see the multiple beetles. Sometimes we see 15, 20 beetles in one nut, right? So these are the nuts that are still on the ground after the harvest, mummy nuts we call generally. That's where they are using that as a winter survival. So what's the implication of that? So the most important thing to control these kind of insect is to destroy those mummy nuts, because that's where they use in the winter time. And that's where they build their population. Not only that, even after the spring, like March and April, these beetles start laying eggs again on those mummy nuts on the ground and keep building their population on the ground. And when the hull split nuts is ready in July or so, that's where these beetles go and attack the nice crop, right? The healthy crop. So in that regard, the best chances to control these insects is basically destroying those mummies, killing them in the winter time, those larvae in there. Insecticide, because this is the first full season we're looking at this insect. We don't have any research done on insecticide, how to control these insects. Only thing we know is this winter sanitation, so destroying the mummies, and then that way it's control the population there. We are, of course, working to do some of the insecticide trial this season, and then see what kind of solution we can have in terms of insecticide. But it's one of the challenging insect. This one is it's very little, very tiny, goes between hull and cell. Even though you spray, it doesn't mean that you can kill them. So that's the challenge we have, and so we need to figure out also the timing, right? So when we think about doing the Nabelungum treatment timing in the hull split time,
At that time, the beetle may not be as active at that time. It's more late, relatively later than that. So in that case, whatever we apply for navel onjum timing might not work too. So we still need to figure that timing part out also. Also, some people do the mummies buried in the ground like a disking. That doesn't work. If you disk these beetles underground, even 2 feet deep underground, they will still emerge from there. So they don't die inside the soil. So in that case, best way to do it is flail mowing. Mowing those nuts, destroying them. Maybe it might need 2 passes of the mower so that you can destroy that nuts that are on the ground. Disking doesn't help. Okay, so as it's in summary, it's a new pest, so we're also learning a lot of things about this. And because first thing we need to know about their behavior biology, and that helps us to figure out how we can control this insect. So far we know that the multiple orchard in these our counties got attacked by this one, and then some cases we have 10%, 15% damage just by the insects in some of the orchards. So it's not a sort of subtle issue. It's a pretty significant issue what we saw last year. It doesn't mean that it happens the same way every year, but we need to be cognizant of or look out for this insect out in the field and then see what kind of damage we'll see. Okay, with that, I would like to thank some of the research that we're doing is supported by the Almond Board and Pistachio Board. There is my contact number, so if you have any question, I'll be happy to answer it right now or later. So, thank you. Thank you for listening, and thank you for invitation in this event. This is my first event. I enjoyed it so far. Thank you. Dr. Muhammad Yagmur. He's an orchard system advisor and a great pathologist. And he'll be talking about new industry-wide threats in diseases, and he'll be giving us some new updates. Guess I can speak. This is clear. So good morning, everyone. Thank you very much for this chance and for the invitation to speak here with you. Gorit asked me to give an update about what's recently been happening in terms of diseases. I'm at the University of California Cooperative Extension Farm Advisor down in Kern County. While my training is all plant pathology, I have PhD in plant pathology. I also have a master's in plant science from Fresno State, and know the plant side as well as the pathogen side. And today, I'm just going to give you an update, disease update from Kern County, which many of the things I'm going to be talking about also is very relevant to the whole valley. Mainly, I'm going to be speaking about almonds. Any of the growers here work with cherries, peaches, or nectarines? Okay, then I will make my talk stops with the almonds. I'm not going to talk about the newly discovered X disease down in Kern County. If I have the time, I'm just going to brush on this disease a little bit and just give a small update. So I'm not also going to talk much about the disease triangle. Pretty much for any disease to happen, we need first the pathogen to be present. We need the susceptible host. In many cases, when I'm talking about almond diseases, I'm going to talk mainly about susceptible almond varieties and the environmental conditions. I'm going to focus quite a bit on the environmental conditions because in the past 2 years, starting from 2022, 2023, and also this year, the environmental conditions for many of the diseases that was not causing a lot of damage has been more conducive for those diseases. A good example is brown rot, jacket rot, which we call also green fruit rot. And we are seeing more and more of the comeback of the severity of rust. So, yeah, last number is 4114.
Okay. So if you're not here, you could always claim your place at the pug booth. So Okay. let's do a domestic pump. That's from Gary, GS Pumps. He's the guy, if any pump needs are there, he's there 24/7. 214120. 214120. Okay. Hanji, anybody? 214120. 4120. 4120. Okay. Come take your nice gift. Okay. If you're not here, I'll take it. Don't worry So about then it. from New Holland, we have a tractor toy that they're bringing in. Oh, wow. Yeah. That's a nice one. I like that. Tractor toy. That's a real tractor. Yeah, it is. It is real. Oh, here you are. 4120. All right, good job. Heavy, man. Come on. Hey. Ooh, wow. That's really heavy. You're going to leave something if you want to take that. Oh, good job. So That's let's, nice. let's do another 5 driving for maintaining your drip systems. Check in your drip system. Maintain your drip system. Rifle जा रही है जी. Who's the number? 214104. 4140? No, 4104. 4104. 4104 Gianu University ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ thank you very much ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਆਏ ਨੇ from all the way from Juba City. Okay. Welcome. And next rifle. Next drip system. Next Hanji, next drip system. check. Check how many acre? Any limitation? Drip system could be doing 1,000 acres. That's fine. Yeah, the guy We'll have a, check the a single guy like unit. me have a 20 acre, then a Yeah. guy like you have 1,000 acre. Okay. Man, that's gonna Let's be draw one. okay. And the number 214021. 4021. 4021. Anybody in the Okay. okay? Let's draw another 2 at the same time. Two more. Okay. Yeah. All right. Let's do it. Two more. 214030. 4030. 4030. 4030. Oh my God. The second one again? You got the 2. Ajit is saying something going on here. He got the 2, and I don't get the nothing. That's not fair. Yeah, we have to. Otherwise, we see what can happen. We see. We going to do one more, Paji? Draw one more. Okay, draw one more. Let's do it. 214024, right? Yeah. Hanji. Last number was 24. Yeah. All right. And So I think the next is for all the almond farmers. They should really come to the booth here. Dr. Joshua Lewis is going to go through the almond industry, where the direction is, and where it's basically some of the programs that almond board is bringing to the farmers. and while the doctors are on the stage, I want to request everybody please just stay here and listen to her. And she got a lot of good information. We already talked to them. Then I want to tell everybody, while you walking around also, you got the water back there. We got a lunch ready already. And keep walking around, take a bite to eat. And I like to ask the doctor, you see the 4 poster right here. I don't think anybody paid attention. Soon the doctor done, we're going to talk about the behind you, Sardar Kher Singh Barad, who's came first in America or first in Punjabi. We talk later. Welcome to the doctor. Come to the podium, please. Thank you. There we go. We're back on. So every 5 years, you get to vote on the continuation of the almond board. We are overseen by the U.S. Department of Agriculture. So there are
some pretty strict laws and regulations that govern how the almond board works. All of the decisions on how we spend our funds are overseen by members of the industry. So we have an elected board of directors that provides the overall guidance and direction for the almond board. They approve all of the budgets. But then the board is supported by specific committees that look at specific areas of work that we do, and those are not elected positions. Those are volunteers who express an interest and can serve and help guide very specific areas of work that we do that I'll talk about. So I very much, as I come back to the end, I will encourage you all to engage with us. You do not have to run for the board of directors. There are other ways to engage and provide your expertise and your viewpoints. But we are set up by you to serve you. So I do appreciate this opportunity to talk with you today. We have 3 areas or 3 goals at the Almond Board right now. The first is to drive global demand for California almonds. 80% of all the money at the Almond Board, 80% of our revenue is spent on driving global demand because as you all know, we have increased almond acreage and we need to grow those markets faster than we're growing the acreage, a problem that we have found ourselves in right now. And we also want to drive premium markets. I'll talk a little bit about what we're doing in those areas and what we're seeing happen in the marketplace right now. We also work to support a favorable trade and regulatory environment. So this is both the trade in the markets in which we export to. 2/3 of California almonds are exported. They leave the United States and go to foreign markets. Last year, through work of the Almond Board of California, we were able to reduce tariffs in India, our number 2 market for almonds globally. This year, just a month ago, we also were able to reduce tariffs in the UK for California almonds to help keep that market opportunity open. And then as we grow almonds all here in the state of California, we also work on the regulatory environment here in California that impacts everything you do on your farm and everything the processors have to do. So we do research to help inform policymakers and regulators in Sacramento. We can equip our sister or brother organization, the Almond Alliance of California. The Almond Alliance is the lobbying arm of the almond industry. They are a membership-based organization. We, the Almond Board, which are paid for by growers and overseen by the U.S. Department of Agriculture, we are not allowed to lobby, but we can provide information to the Alliance. And so in that way, we can have an impact on the regulations that affect how you farm. This morning, we've heard a lot about investments we make in a third area, which is to maximize industry efficiency and profitability by providing tools and information that either you as a grower or a processor can look at as options for new practices that help you navigate a changing regulatory and market landscape. So the research that you heard from Jalinda Rijal and Mohammed Yagmor, as they mentioned, is funded by the Almond Board of California. That results in the kinds of tools and information that you've heard of here. We produce an enormous number of grower-oriented resources that are free for you. You can find them on our website. And through our growing relationship with POG, we will make sure these are also available to you locally, and we will work with them to translate into additional languages. So for example, I just brought a few here today. We have a cover crop guide. This guide is based on research that we funded with the University of California, together with a lot of interviews of farmers, resource conservation districts, NRCS. What is the very practical things that help growers be successful in doing a cover crop? And it tells you from the very start, what are some of the problems you can solve?
things like soil compaction, water infiltration, bee health. And then how do you select seeds? How do you plant them? How do you terminate a cover crop? Can you successfully grow a cover crop in the South Valley where there isn't as much winter rains? The answer is yes. There are plenty of growers who do it. All of that in this guide. I brought another one here, this on almond pests and diseases. So all those things that Jalindra and Mohammed talked about, how do you identify them in your trees? What are your treatment options? Just another example that's one of our newer products is salinity. How do you manage salinity accumulation in your soils? What are the ways to identify it, and what are the ways to try to manage that short and long term? These are just a sample. All of that is around this goal of providing you with tools and information to help you be profitable and efficient in your operation. So we recognize, and it pains us, that we're in a very hard time in the industry. I understand that a lot of growers have not been profitable for a couple of years. The cost of production has been very high. You have loans on your operation, and the interest rates are very high. So it is a very hard time in the industry. We will do our best with the levers that we have in all three of these areas: growing demand through our marketing programs, working with government to reduce barriers and to provide government incentives and government programs that can help purchase commodities, get them into things like school lunch programs. We just recently got almond-related products eligible in 2 important government feeding programs, Women and Infant Children program, and the school lunch program. So almonds are eligible to be included in those. We hope that can result in some new market opportunities through that second goal of supporting a favorable trade and regulatory environment. And then lastly, I'll talk a little bit more later about what more things we're doing to try to provide funding to help growers adopt these new practices. So we work across all of those to try to bring not just relief in the short term, but also prosperity in the long term. In addition to not being able to lobby, the other thing important to know about the Almond Board is we can't influence price. This is why we're overseen by the U.S. Department of Agriculture. Everything we put out to the industry and say publicly has to be careful to avoid influencing price. That's called collusion, and that's something we're not allowed to do. We very much recognize that that is the big problem we have right now. From what we can see, the demand is not the problem. There is global demand for almonds, and it continues to increase. The problem is a number of factors coming into and out of COVID that resulted in the price problem that we have today. Retailers have not, in most cases, reduced the price, so they're still charging $4 a pound in the marketplace while you are getting $1.40 a pound. It's very painful to see, but we don't have any direct way to impact that. And we hope that retailers will start to pay attention to what they're doing to farmers and do what they can to help us out. So I want to turn now to talk a little bit about what we see in the market. Hopefully it suggests there are brighter futures ahead. Just this current week, we put out the position report, and all markets, domestic and foreign, are up. So we are seeing stronger demand this month over last year, and in many markets this month over last month. So shipments to all markets are up. Domestically, they were up 14% in this last month of April over April last year. The US is the largest market by volume, so it's very significant if that goes up. It takes up a lot of volume. It's also very significant because we have seen a flattening and decline in demand in the US market. So the fact that it's up significantly in the last month over last year, and it's still slightly up year to date, is a good sign. 30% of the total shipments of almonds grown here in California
are marketed domestically. So that is a big market. India is the second largest market after the United States. You probably all know why. Really huge historical and cultural affiliation with almonds. The size of the India market has grown about threefold just in the last 5 years for California almonds. So far this year, we have shipped 320 million pounds of almonds just in the first 9 months of this crop year. That's only 10 million short of what we sold all of last year. So the India market is looking very strong. It was up 65% just in April over the previous year. We know that the India market is one of our strongest export markets today, and it will likely be long into the future. As you know well, India is the world's largest population, and with rising incomes, there are more and more families who are able to purchase a product that they see as a premium food and as a premium opportunity for gifts and a lot of cultural affiliation. So India is the only market that we are now increasing our investment in marketing, moving beyond some of the large cities and into the second tier cities in India because of that demand opportunity. So knowing that growing demand is our biggest lever to pull, we are making some significant changes to our marketing efforts in this year and going forward to reflect some of the problems that we have seen that have softened the market for California almonds in the last several years. The first thing that we have to all understand is that the primary competition for almonds is not other nuts, nor is it almonds from other countries. It is other foods. We have seen a very significant increase in the number of plant-based foods. Plant-based milks, in particular, is notable in the U.S. market. The rise of almond milk is a very substantial contributor to the rise in volume in the U.S. market. Snack nuts or nuts as ingredients have not increased that much over the last 15 years, but almond milk drove huge increases in the volume here in the U.S. market. As we see other plant-based milks, oat milk being a good example, competing against almond milk, losing some share, that's a factor that has impacted our markets. So one big change that we're making, and this is historic for the Almond Board, is that we will now be investing in food innovation. What is the next product like almond milk? What is a new category of using almonds? We have never marketed almond flour from the Almond Board. We've never marketed almond butter from the Almond Board. We've never marketed almond oil, a product that we're seeing increasingly produced in our industry. So those are examples that are near-term opportunities to grow the volume, but also to invest in stimulating startup companies and established brands to develop new product innovation that will continue to grow the almond market. Almonds are truly unique as a food in the number of forms and the versatility of those forms. No other nut can compare to almonds in the variety of applications, and very few food ingredients generally can compete against the potential versatility of almonds. So we are going to invest in innovation in the food product side, food product categories for the first time. We're also increasing our investment in the ingredient market. In the last 2 years, almonds have had the highest number of new product introductions as an ingredient of any nut in the world. And this is in multiple markets. So it's clear that food companies see almonds as a valuable ingredient. It adds some premium qualities to their products. It has a good health story associated with it, and it again has a lot of versatility. So we will increase our investment in the ingredient market above and beyond our investment in snacks. We're also looking at food service. So the restaurant industry, broadly speaking,
putting almonds in as an ingredient, whether it's on salads or coatings. This is an easier market to move quickly than the food product or the ingredient side, where you have very rigid supply chains. Food service is very diversified and is an opportunity to move quickly to hopefully get some demand going there. And lastly, we are changing some of our priorities around the countries in which we focus our marketing programs overseas. We are closing down marketing to a very minimal level in a place like the UK, where the last several years we have not seen any opportunity to grow the increased purchase of almonds. We seem to continually compete against other snack products and haven't been able to move the needle. As I mentioned earlier, India is the one area we are increasing our investment, and we're also seeding some new markets, particularly Morocco and Turkey among those. Again, markets where we see rising middle class, large populations, and a historic affiliation for nuts like almonds that give us a market advantage. I'm often asked about, is part of our problem global competition? And as we look a little bit further out, we do monitor what is happening in all the other major almond growing regions of the world. So Australia is number 2 after the United States. We are about 80% of the global production of almonds. Australia is number 7, is 7%. So you can see there's a very steep drop before you get to number 2. We meet with the Australian industry every year. They come here. Occasionally, some of our members go there. In December of this past year, so December 2023, the Australian government made some new water regulations that will further constrict access to water for the almond industry in that particular region where they grow almonds in Australia. So it's highly unlikely the almond industry will expand in Australia, and in fact, there may be some slight decline in acreage. Spain is about on par with Australia. They would like to continue expanding their almond industry. It's a very hands-off production system. There's a lot of historical acreage that are not intensively managed. Very little of it is irrigated, for example. Very little of it is managed to any professional ways. So while they project growth there, they have yet to demonstrate any significant growth. So we don't believe it's a major competitor. They also have much more risk of frost because the acreage is even farther north than here in California. So they often have very severe frost problems. And Portugal is a newer, expanding industry, but they're only about 2%. So I think it's unlikely California will ever decline substantially in our global position on almonds. But again, it's important to remember we're not just competing against other almonds or other nuts, we're competing against other foods. And so really, the marketing programs are now aimed at trying to really differentiate the value proposition of California almonds. Just one quick look at the acreage here in California. We do monitor the acreage every single year. We pay for a company called Land IQ that has that maps every single almond orchard in the state of California. And you can go onto our website, almonds.com, and you can look at those maps of every almond orchard in California. And so any data that you hear about acreage and change in acreage is usually coming from that data. It's a more accurate count than what the U.S. Department of Agriculture can do. So we have seen the last 2 years a slight decline in total almond acreage. It's very slight. It's like 60,000 acres. We do know that the full impact of Sigma is still yet to come as groundwater management agencies are still navigating approval of their plans and what that's going to mean for access to irrigation water, particularly in parts of the valley that are solely dependent on groundwater. So there may be further changes to come. I do think it's worth noting that 47% of all the acreage of almonds we have today
are trees that are 4 to 10 years old. So the majority of our acreage is coming into their prime bearing years. So even if we lose a little, we will be gaining in yield based on these trees coming more and into their prime bearing years. So it's just something to keep in mind. We do, again, believe the demand is there, and the key is to get the price up. But with these strong shipment numbers that we're seeing this year, hopefully we'll go into this harvest in a much better place than we did last harvest. So coming back to the challenge you have today of very low prices, high input costs, high interest rates on trying to take out farm loans. Again, the best we can do, besides trying to lean in on some of these government programs, we've had some discussion with POG about their voice with the U.S. Department of Agriculture is sometimes more powerful than I. You are the farmers. They listen well to farmers, and we are happy to share information where we think that you can have a stronger voice. We have, in the last year, really focused on how can we help you get more of the government funding from things like NRCS that we heard about earlier. So we met this week with POG, and we are partnering with POG on 2 new applications for grower grants. So these are the NRCS incentive grants. But we can do it together in a block way to make it easier for you as a grower to get those funds and hopefully have a higher likelihood of success. So we will work on these 2 grants, one on IPM practices, anything you heard about this morning on Carpophilus, so winter sanitation, trapping for navel orangeworm, mating disruption for navel orangeworm. All of those will be potential opportunities under an IPM program with NRCS, and we will work on trying to make that to be successful in getting a block of funds for almond growers, working with POG and other partners to make those available to you. The other one we are working on is climate smart practices, so real focus on soil health, things like a cover crop, which can help with water infiltration, to make those funds available to you. Also, irrigation system maintenance, some of the things that some people have got these great raffle tickets. Hopefully we can bring some NRCS dollars to you in that area as well. So we have 2 of those that we will be applying for this year with POG as a partner on those. The real advantage to those block grants, as I'll call them, I don't want to share a lot of government acronyms with you. One is that we, the Almond Board, will do a lot of the work to make those funds available, so it's less work for you. We will help train people to do the paperwork so that you don't have to know how to do that on your own. The other real advantage to you as a grower of these larger block grant approaches to NRCS funds are you can be above, we can ask for waiver of the AGI, the adjusted gross income cap. So if you are a larger grower and could not apply for programs before because you would reach that cap, under this kind of program, that's not an issue. We can also waive the annual cap on how much you're eligible to receive from all NRCS programs. So 2 real benefits through this window opportunity versus just going in on their own. So hopefully we will be successful in bringing those to you. We do have one of these programs that has already been funded by NRCS. We have $1 million of funding for adding pollinator habitat and IPM onto almond orchards. You actually there's a few other commodities that are eligible, but I'll just talk almonds. It covers the counties around here: Fresno, Madera, Merced, San Joaquin, and Stanislaus. The eligible practices are cover crops, conservation cover, habitat, hedgerow, micro irrigation, and IPM. So you can even get some of your pest management costs covered. And I mean that this even covers the PCA who comes out to do your IPM. So not just purchasing a trap, but also the PCA who has to come and inspect the trap. So I will leave this flyer up here on the corner of the stage. If you would like to apply for this program, this is money that is already available today. The Almond Board is a partner in this, and our
dollars spent help unlock the dollars for you in all of these programs. So I will leave this up here, and please feel free to take one. And I'll just wrap up before I think there will be a lot of questions. I really want to stress how we are here to serve you, and we have all of our programs and priorities set by people in the industry just like you. So we do have a board of directors. I understand it is a lot to conceive of running a campaign to run for the board of directors. But we also have committees. We have a committee that just oversees production research. So all the research you heard about this morning by these two good researchers and colleagues of our industry was funded by this committee that is composed of growers, PCAs, irrigation experts. We have a working group that supports them. We have engagement with nurseries in areas that they are experts. So these are low risk opportunities and a great way for you to share your voice and your expertise to make sure that your dollars are being spent against the priorities that you think are most important. So all of that, I'm happy to direct you to how to engage. And I'm happy to take questions. Ooh. I don't know the specifics of how much we reduced the tariff in India based on our work. I do know that it was reduced, but I don't know the amount. And there were two different tariffs in industry. There's a special rate for in-shell almonds versus kernels. And I'm afraid I'm not an expert in that particular area, but I can certainly get information to POG to answer that. So there we removed all tariffs. All duties were removed in England. Yes. So, well, we don't have any product. You have product that goes to processors and traders and so forth. We have, so during COVID, when things were very bad and we could not ship almonds out of California very easily because of the port problems and the containers and all that, we did work with USDA and the Almond Alliance, the lobbying arm, to get USDA to use their discretion to purchase almonds. So every year since 2021, USDA has been purchasing almonds and distributing through some sort of government programs. It is possible for USDA to make more than one purchase per year. And we have provided information to POG because we believe they will be a more effective voice to USDA. So we've drafted a letter that you can submit to ask USDA to make additional purchases. Yes. Yes. How many percent pay raise you guys raise for your staff, for yourself? Yes, pay. So let me talk about the school lunch program. Yes, so we have been working with the Almond Alliance to get almonds into the school lunch program. We have been working on that. We have not yet succeeded in getting purchases through the school lunch. During COVID, we were able to get purchases of almonds into their food box program, which was how we started. So we are working on the school lunch. We are also working on school lunch purchases in India. India has a very good school feeding program, and we are also working with the government there to try to get almonds integrated into that program. So it is an area of focus, and we hope to be successful here in the U.S. as well as in India. In terms of salaries, I think that I can't speak across the entire almond board, but the administrative budget for the almond board, which covers all of the staff,
is reviewed by a finance committee composed of members of the industry, and there are growers on the finance committee, and that information is available. You can attend any finance committee meeting and see what those numbers are, and then the board also oversees it. So there is a recognition that we should not be getting salary increases at a time when the industry is hurting. We, in fact, laid off 3 people this year, and we have not filled 2 additional positions. So we have cut back on administrative or salary costs within the almond board. See, the other question is to you that, you're saying that you cut off the team of people working. Yeah. This is not time to cut off the people. We need to make more effort. Right now, you tell, that that's our product. I know that's our product. But you are handling all that. And you, in a sense, that's your product. And you are not making no effort to go out, knock down on the door of the government. And I think, I realize that you cannot lobby. Yes. But, you can go through the ag committees, through the congressmen, people. So work on that and get some relief for the farmers. Farmers are broke. They don't have no choice to go nowhere. And you guys are sleeping. And you are not doing enough. So we need to get something done right away. Otherwise, this land is going to be desert. And this land, nobody going to buy this land because nobody have no money. And, you got to work hard. What you are doing, I don't agree with you. It's not enough. We need make some effort to sell this product. Our neighboring country, Canada, they're selling this product for $6 to $7 a pound. And we are selling our product less than $1. So what the mock is going on? You guys are sleeping, you guys are not working. Thank you. I hear you. Hello. My question, we should have a subcommittee, who can go to the packer and say, this is the minimum price. We cannot sell less than that, so that the farmer could live, Right now, what's going on in India, some of the company go over there and selling the new crop $1.60 non-paral. That's not enough. People over here who are sitting over here, they cannot do the farmer. If you guys could put some pressure on them that don't sell this product less than that, that could be more helpful for us. $1.60 non-paral, they're selling, they're booking for the September. That's very shameful for us. No one can farm for this price, And we would be all broke and near about to broke. So I hear you. It's very hard to be a grower and have the packer or the handler getting a much higher price than you, taking the pain and putting it on you. And I hear at the retail level, they're selling $4 a pound and you're only getting $1.40. So we do recognize that. The almond board staff are not able to, we cannot tell the industry what to pay growers. That is illegal for us, literally illegal, to negotiate price on behalf of anyone. Yeah. Yep. And you guys charge us whatever we grow there. And you mentioned that you have only 4 or 5 counties here in that list. They can apply for the loan. It's not a loan. It's a. Discriminating. So we try very hard to cover the entire almond growing region. These particular government programs from NRCS, that at the time we applied for this, the almond board had to put in every dollar to get one grower dollar.
And we frankly don't have enough budget at the entire almond board, because 80% of what we do is try to find stronger markets for almonds. So there's a limit to how much we can bring to the table of our cost sharing of our time and our resources and so forth. So in this particular case, it was a very limited, the way the government did the grant, we could only apply for as much as we could bring to the table. So we could not cover the entire almond growing region. If we're successful, we can continue to expand. For the 2 other grants that we will go apply for with POG, it will cover the entire almond growing region. Every almond grower would be eligible. And in fact, because POG will be assisting with us, we have proposed to give Punjabi growers in particular a little bit extra higher ranking in the eligibility criteria. Yeah, I think Jasper, let me translate it in Punjabi for everyone as well. Yeah. ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ CEO ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਜੈਸਵਰ 2 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਇਟਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੌਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ USDA ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਪੱਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਦੀ 2 ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ USDA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਡਰਾਫਟ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਡਰਾਟੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੌਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲਮੰਡ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਪੈਕਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਬੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਬੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਕਰਾਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 10% ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, 25% ਬਦਾਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਠਾਈਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੇਵਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। I graduated from law school 2 years ago. So the last presentation ran along, so I'll speak both in Punjabi and in English as well. A couple of things that are very important to bring up. Jeri ki, you know, when I was driving down today, the uncle honi kende tarlak tapya siga, kende thodi der 2 minute bolna hai. And so here's a few things that everybody needs to understand. What the Almond Board just got up here and said is frankly not true. ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ growers ਦੀ representation ਹੈਗੀ ਆ, that's simply not true. ਜਿਹੜੇ larger, bigger players ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, board seats ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, walnuts ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, almonds ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ representation ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ it's not fair, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਓਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਪਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। he's 100% right. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਨਟ ਐਂਡ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ representation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। One of the things the almond board said was that this is an elected board. Not true. ਜਿਹੜੇ Blue Diamond ਨੂੰ grower co-op ਦੀਆਂ seats ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, those people are appointed. There are no elections. There is no representation. We're paying a lot of money into this and we're not getting a lot back. So ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, look to your left, look to your right, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਭਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ, and the continuous response we get is we can't do much. 1 out of 3 of you are not going to be here anymore. So ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਰਾਓ, ਅੱਗ ਘੱਟ ਰਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। And no one wants to talk about what the marketing order allows. One example I'll give you. A land IQ, nursery estimate, ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ acreage ਕਿੰਨੀ ਆ, supply ਕਿੰਨੀ ਆ, shipment ਕਿੰਨੀ ਆ, but what no one talks about is how much demand is out there. ਜੇ ਤੁਸੀਂ handler ਦੀ definition ਦੇਖੋ, handler ਦੀ definition ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ processor ਆ ਜਾਂ facility ਆ, ਜਿਹੜਾ ship, market, distribute, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਸ ਵੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤਾਂ we'll make a difference, and if need be we'll bring legal action to make a difference. This has gone long enough and we're going to have to take care of things. So with that I'll wrap it up. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਅਮੀਤ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਗ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਦੀ ਉਸ ਤੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਰਡ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, whoever sat in the CE credit training, I have the certificates, you can get it from me. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CE credit ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਆਪਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ ਆ ਜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੱਗ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਕੋਈ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਡ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ UC ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਰਵਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੋਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਅਰਾ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੇ, ਐਲਡੋਰਾਡੋ, ਐਮਾਡੋਰ, ਕੈਲਾਵਰਸ ਅਤੇ ਟੋਆਲਮੀ ਕਾਊਂਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਐਪਲਸ, ਓਲਿਵਸ, ਵੈਜ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਾਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਵੀਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਫਰੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਫਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਮੰਡ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲਮੰਡ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ UC, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ UCNR 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ 4 ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਟੁਲੈਰੀ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਮਡੇਰਾ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ। ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਟੁਲੈਰੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਗਰੋਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਗਾਰਡਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ UCNR ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, UC ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਮਾਸਟਰ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਨਦੀਪ ਰਿਆੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਟੁਲਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਆ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਿਗਮਾ, ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ 3 ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਗਸ, ਟੁਲੈਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਡਰੌਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਸਰਚ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨ ਲੁਇਸ ਓਬਿਸਪੋ, ਸੈਂਟਾ ਕਰੂਜ਼, ਮੋਨਰੇ ਅਤੇ ਸੈਨ ਬਨੀਟੋ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਜੀ ਸਲੀਨਸ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਦਨ ਸੈਨਵਾਕਿਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਮਰਸਡ, ਮਡੇਰਾ, ਟੁਲੈਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਯੂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮੋਲ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਯੂਸੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਸੀਟ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਆ, ਇਹੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਫਿਲਟਰ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ 4 ਜਾਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਰ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਸਮਰਲਡਾ ਸੋਰੀਆ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਰਹਾਤ ਐਸਕੀ ਉਹ CSU ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਓ ਮਰਚਾਡੋ ਨੇ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਦਾ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਲਨਟਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ। So I think what we're going to begin with is for 2 minutes each, just tell us about yourself, your role, your industry, and then we can go from there. I'll start us off. So Josette Lewis, I'm Vice President, Chief Scientific Officer for the Almond Board of California. Been with the Almond Board for little over 5 years. I have a 30-year career in agriculture. I worked in international development for the U.S. government. I've done business development. I worked at the UC Davis and been with the Almond Board. So I've been a .gov, a .com, a .edu, and not a .org.
in agriculture. I oversee all of our research, which includes production research, nutrition research. Part of marketing of almonds is speaking to the health benefits of consumption. And I oversee our outreach to the industry, so how we communicate with and engage with the industry. Good morning, everyone. My name is Esmeralda Soria, Assembly Member for District 27, which incorporates the counties of Fresno, Madera, and Merced. My district is very large. I represent communities all the way down south from Kalinga, all the way to Santa Nella and Delhi in the Merced area. I am very proud to be here with you all this morning. I do want to specifically thank the Punjabi American Growers Group, one, for hosting this great event, but also for extending the invitation. I'm also currently, I have the honor to serve as the California State Assembly Agriculture Committee chairwoman. Over the last, it'll be next month will be a year that I have been in this leadership role. I'm very grateful to the speaker, Robert Rivas, who appointed me to this role because as a daughter of farm workers, daughter of immigrants, I grew up in this valley and I saw the benefits of agriculture for my family itself. And I've also seen the challenges both for the farmers and the families that rely on agriculture in our great valley and in the state of California. And as the chairwoman, I have jurisdiction over majority of ag issues, so with the exception of pesticides and water, specifically under the committee. However, in my time, while I've been the chairwoman, we have been able to connect the issues and make sure that the perspective of the ag community is reflected on water issues and on other issues that don't typically come to my committee. I will say that very proudly this year, we had been able to at least stop some bills that would have been very detrimental to our agriculture community. And the only way that we were able to do that is by working in partnership with folks like you guys and folks directly from the ag industry that reminds us and really lets us know how many of these policies at the state level can lead to unintended consequences and continue to hurt the agriculture committee. And so we've been able to tell a different story with me being as the chairwoman and being able to engage groups such as your guys's to be able to ensure that folks know that it's not just big corporate farms out there, that it's actually small farmers, with less than a few hundred acres or a dozen of acres that are trying to make a living. And so we're trying to tell a different story. I will also say that this last month, I was appointed to be part of the working group for the climate bond at the state level. Through the climate bond, we're trying to address water issues. We're trying to address other issues, climate smart programs to ensure that the benefits are coming to the communities that need it the most in ag. Lastly, I will say last year we were very successful in ensuring that we secured $75 million for the farmer program, which allows us farmers to apply for this program to buy new equipment. New tractors and new other equipment that you may need in your farms. What I have found out in conversations with Jess Beer and many of the other local small farmers is that many of the programs that are available at the state of California sometimes don't get to our small farmers. And we need to do a better job about, one, educating our community, actually working directly with those that are on the floor, like the Punjabi Growers Association that has that direct contact and actually are already the boots on the ground and doing the hard work. And so my goal over the course of my time as the chairwoman of ag and just representing the valley is to continue to have those regular conversations so that we make sure that these organizations that are already doing the work actually benefit and can be those direct liaisons, but not just for free, that you guys are contracted so that you can successfully communicate in your language and with all the groups that you are connected with. And so that's kind of the role that I've taken this year. I look forward to continuing to have the conversation over the course of this panel.
Hello, thank you for inviting me. My name is Sarat Asçı, and I'm an associate professor at Fresno State. I work in agricultural business department. I have been doing research for the last 10 years in the valley about the future of agriculture, different technologies, how they could impact the valley growers, how it might change the supply chain, and also help with my colleagues in different perspectives of water usage, irrigation techniques, and research on how the changes in policy will impact our growers. So I'll be happy to give you good answer, hopefully. So I'll keep my remarks short. My name is Amit Sharma. I am a lawyer by education and a farmer by heart. And the reason I'm here is I was invited to be on as part of this panel is some of you may remember that there was a letter that was put together last year, which perhaps, well, hundreds of you signed to the Almond Board calling for change. I was the author of that letter, and we were able to disseminate with your support and ring a bell and get some attention at the Almond Board. My horse in the race is that as a farmer, it's very, very tough to make it in this economic environment. And it's frustrating to see that there are tools and mechanisms or levers within the marketing order that are just not being utilized. And the purpose of that is because it doesn't suit the interest of some people who are occupying very important places in our industry. So ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਥਰੂ ਦ ਪੈਨਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਲਨਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਐਲਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ whether or not next couple of years ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ because there's going to be a lot of people that just won't be here and I think that needs to be the core and the center of any discussion on marketing systems in California. Thank you. Yeah, Assemblywoman Esmeralda. Farmers are having a tough time. The climate has taken a toll, the trade and everything else. It's really up to state to step up and save these farmers. What are at the state level, at the committee level, few top things, couple of things that are being done to protect the family farm going under, going bankrupt? In terms of through our committee in this legislative session, one of the things that we're trying to work on is on a climate bond, which incorporates a section of ag. And I will tell you that before I got on the working group, that's something that had been struck out. And so I'm glad to have a seat at the table to be able to be that voice of our ag community. And I'm very interested in being the voice of especially the small farmers that don't typically have a seat at the table. And so we've been able to, over the course of the last few weeks, and that's why we had a roundtable meeting with your group, along with, I've continued to not just have meetings, but I've done over 80 tours on various farms to talk about ag in general, water, Sigma, and how that's impacting our community, ag processing, and the challenges that even ag processing here in the Valley has. And so what my goal is that through this climate bond that we're able to shape policies and the programs and the investments that are going to come in that actually benefit especially our region, which has been hard hit by Sigma, especially down here in Madera and down in the South Valley where family farmers are struggling. And so my goal is to make sure that the benefits actually reflect benefits that will get down to your community to ensure that we do that. I'm also open to other suggestions that you guys may have in terms of what can the state of California, and that's why my goal has been to have
close communication with you guys to figure out what are those specific policy solutions that we need to address the challenges that you guys all have. I will say one thing, there is one piece of legislation right now that we're trying to, fight, because we are hearing that it will impact, especially in Sigma community. So with your help, writing letters, calling your own representatives, I know we have folks here from up and down the state, to make sure that you let them know that these pieces of legislation are going to impact you. That is helpful to me so that I can continue to tell the story about the impacts in your community and here in our region. So I think the next, thank you. Next question, let's go to Sarhad. Sarhad is an ag business. You've seen ups and downs. What do you see in the next 2-3 years in terms of technology, in terms of ag economics? Will the farmers survive, or will this place just turn into corporate farm? It's a really hard question to answer right away. Like it's from the middle of the book you are asking. So what could I say? We are seeing changes in policy which really impacted farmers a lot. Really, they have a tough time coming. Also, when we look at the trends, the population is growing. So the demand is out there and it will keep coming. So the tough times, maybe, how could I say, you try to manage as much as possible because the demand will not go down. Which, if you are an almond farmer or if you are a pistachio farmer or any specialty crop, especially in the valley, we are the one which produce all the food which has a high demand. So Fresno and Madera area by itself produces more than many states by itself. So the future, little tough at the beginning, but in the long run, the farmers will really benefit with this demand, and farmers will be kind of taking advantage of increasing demand, but the tough time will need good management. No, thank you. So I think the next question will go to Joseph, where the main question that's always coming around is retail versus the manufacturer's price. Yep. I mean, the delta is continue to increase over and over again. What can the almond board or almond industry do to regulate that, or to have a transparency how it goes up and down? What are the causes and what can be done about it? Well, we can't regulate it. We don't have regulatory authority. And as I said earlier, the federal marketing order, and I hate to quote government programs because it's hard to understand government sometimes, but the federal marketing order is specifically designed to allow farmers and industries to cooperate on marketing their generic product, almonds, but they are not allowed to collude or try to directly influence price because that's non-competitive and is specifically prohibited in the way the federal marketing order was set up. There is plenty of opportunity to continue talking about how the marketing order is being implemented and interpreted, and there is a commitment. We just met on Tuesday with our CEO and members of POG, and we are very open to exploring the concerns around how handlers are defined, how shipments are defined, commitments, the way the data that we put out as required in our marketing order is put together and interpreted, and look at if there's opportunities to clarify that, to change that. There is a commitment to do that. With respect to the retail price versus the grower price, again, this is very painful for everyone to see. We don't negotiate price with anybody from the almond board. We're prohibited from doing that.
We have been talking about it a lot. Our CEO gives a lot of interviews. Every interview, she makes a point of how the retailers have not reduced the price, even though the growers are getting paid so little, in the hope that the news will pick this up and maybe some retailers will take notice. That's, at this point, the best thing we can do. I know it's not a perfect solution, but that's the best tool that we have in our toolkit right now. Okay. So I think let's go to Amit. Times are tight. So Amit, let me ask you a different question. Yes, sir. You know, the marketing rules were written long time ago, when the conditions were a lot different. What's wrong with the system? What can be changed, and what can the farmers that's sitting here, what do they need to do to bring the change? Okay, well, a couple of things, but I was addressed in the last comment, so I was going to ask a follow-up question, but I will just state the purpose of it. The federal marketing orders, and this is the language from the regulation itself, it's there to facilitate the orderly marketing of agriculture commodities. And in orderly marketing, it's the management of supply and demand and making sure that all participants operate on an equal playing field. So in terms of the marketing orders, some of them are 50 to 80 years old. That's true. 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. But ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ information ਲਿਖੀ ਆ, the big problem with ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ. The big problem with them right now is that ਜਿਹੜੀ representation growers ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and ਜਿਹੜੇ tools use ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, those are not being materialized. For example, I'll give you the walnut board, and I raised this issue at the meeting on Wednesday, ਜਿਹੜੀ board ਦੀ annual meeting ਹੁੰਦੀ ਆ. There are 10 seats on the walnut board, 10 ਸੀਟਾਂ ਆ. 5 seats ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ growers ਦੀਆਂ ਆ. 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ processor ਦੀਆਂ ਆ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10ਵੀਂ ਸੀਟ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ. The reality is ਕਿ ਜਿਹੜੇ processors ਆ, especially large processors ਆ, ਉਹਨੂੰ 4 seats ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ growers ਨੂੰ 5 plus one other. Right now, de facto truth the truth is that 6 of the 10 are controlled by handlers and leaving 3 to the growers and 1 other. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ tools ਹੈਗੇ ਆ, those become unavailable to us. So it's not so much ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ already, the laws that are already in place, they're not being enforced. And what we need to do is not sit around and say, you know, we don't want to do that. We don't feel it's our area to do that. What we need to do is step up and see what the regulations allow us to do and take advantage of those and operate with them and achieve the goals for the growers. The system's been hijacked. It's been, the growers' representation has been basically reduced to nothing. And one example I will give to you is the almond board. The almond board reserves certain amount of seats for growers that supply their product to agriculture cooperatives. ਜਿਹੜੇ cooperatives ਨੂੰ supply ਕਰਦੇ ਆ, such as Blue Diamond. What the board is allowing them to do is, rather than rather than having an election over those seats, Blue Diamond is appointing the growers that they want to be on those seats. And one thing is amazing is one of the growers that is appointed by Blue Diamond on this seat just last December got a loyalty award from Blue Diamond. Whose team are they on? Where is the representation? So, Uncle, to answer your question, I don't know if we need new laws. I think we need to start enforcing the ones we already have. What can the growers do? What can the growers do? What can the growers do? The growers, I've been trying for 3 years now. 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, but then they started talking. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਈ ਗਏ ਸੀਗੇ.
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਸੀਟਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੋਰਡ, we're going to need to get those boards back, and we're going to need to make sure that the growers are represented and the big players in the industry are not controlling our marketing boards and, more importantly, our marketing dollars. Okay. Now, thanks, Amit. I think a lot of questions on banks as well. On the banks, financial. A lot of farmers are not able to pay their payments last year. And banks are enforcing there to a point there will be huge Chapter 11s coming. Big numbers. What can state do if the vision is the ag is going to recover 2-3 years? What can the state do to get farmers to bridge next 2-3 years on their bank payments, on their also even then enforcing a lot of the regulatory rules that are already there? How can you help? That's a very great question. So one, I just want to touch point on Amit, on what Amit mentioned, and I think representation does matter. And I think that when we are talking about having a seat at the table, that is extremely crucial to the issues that you care about. And so I think looking at opportunities so that these boards can have, provide a seat for growers in your community, a seat at the table, I think it's going to be important. So whatever I can do to ensure that, because that's how you're able to have oversight over the implementation of these federal orders, because the state doesn't have control over that. But I think that if we can, as state leaders, support your guys' cause, I am totally behind helping, making sure that you guys also have representation. So I think that's number one. Number two, I know that the state of California in many occasions has stepped in to provide some relief. Especially in different industries when issues of what you're saying, we may be seeing many folks having to file for bankruptcy, looking for opportunities to bridge that gap so that farmers don't have to file, because at the end of the day, it's not just the farmer, but it's the entire community that it gets impacted. It's the workers, it's the families that also are beneficiaries in that community. And so looking at opportunities where maybe we can work through CDFA if there's existing programs that we can tap into to be able to provide some, kind of bridging the gap and direct relief for those that are in that position where they're about to lose their farm. I think those are things that we can look at together to make sure that we do provide that safety net for folks in the ag industry. And so those are some of the things. The other things that I believe are also important is if we are able to pass, to have this climate bond to really reflect the programs that can provide some direct subsidies in terms of climate smart ag programs that the actual smaller farmers have access to these dollars. And so some of the conversations that we've been talking about is doing some carve-outs that would specifically be designated for certain types of farmers and in certain areas where they're hardest hit, like Sigma and other state regulations that have impacted agriculture. And so those are some of the things that we are having conversations right now in Sacramento. And if you guys have other ideas as to what we can do, we are happy to also look at those and run with those. Let me just quickly translate it. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਐਸਮਰਲਡਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਿਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਆਊਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਨਾ,
ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥਰੂ ਲਿਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this is about the bond that we discussed about 2 weeks ago. Yeah. So, Joseph. Sure, if I could just add a few other ideas of what growers can do to make sure their voice is heard. The Agricultural Marketing Service, which is the part of USDA that oversees organizations like us, has an office in Fresno. You can go and meet with the office in Fresno and ask questions and get a direct dialogue going about how federal marketing orders work or don't work or how they're interpreted or could be interpreted differently. So I encourage you to do that. You are a very politically savvy group. You have 2 elected officials here. So you can also go to Washington, D.C. and meet with the undersecretary or the secretary to express your concerns about how federal marketing orders are implemented. We are more than happy to help you find those contacts and facilitate those meetings. The grower's voice is really important, and you have the power to make that voice heard, in addition to talking to us and trying to create more urgency or find some new ways, which we are continuing to work with you on. But there is opportunities specifically on the issues that you think are holding back the grower voice within the almond board. There are opportunities for you to talk directly to the people who can make the change in addition to working through the elective process. Let's go to Sarhat. So, sir, what are some of the things that CSU is doing, institution is doing that would help the farmer near term? So, for small farmers or certain part of changes in policy, how it's going to impact our growers or the industry, we collaborate with many associations and apply for grants. So, for example, if you think Sigma will have an impact on Punjabi farmers, especially growing in this area, we can apply for grants and we can make economic analysis and figure out how much negative impact a policy change might make. This will help you show an evidence to policymakers, and you can tell them, if you do this, you need to support us so we can manage this hard time so we could be a productive member, productive farmers, because as I said, Central Valley growing not just for the nation, for the whole world. So these are the chances we could help, and we have been working on many USDA grants, some of them helping any kind of entrepreneurship idea. If you have an idea how to grow, we have some seed grants. We can help you with those. We can help you reach out to those opportunities. But it's better to keep in touch with us so we can help you how to reach out those grants, how to show the impact. So when you go for negotiation, you have some kind of evidence, not just your discussion or not just by talking, but by also showing the impact done by the economist, or we can also collaborate with our plant scientists, we are animal scientists, so they can help us understand and make it better. Thank you. Excess inventory, overproduction. Yes. What's the best way of handling it? Then we'll let Dr. Jushed and get a view from the almond board. Sure. So, first off, the idea that there is an oversupply or too much inventory, that's predicated on the idea that there's insufficient demand to cover the product. And I would argue that we don't know what the true demand is. There's very little information collected from the buy side of the industry, the people that go, the traders, the brokers, the middlemen that facilitate the sales.
all the information collection that's going on right now is from the supply side of the industry, the growers, the processors, the California industry. We open our books and we tell the world, this is how much product we have. And as of the last day of last month, I can tell you exactly what we have in California, what we've committed to sell, and what we've sold. In terms of demand, we don't know. So it's hard to say whether or not we have an oversupply or not when we don't know what the demand truly is. So step one is to find true demand. Have those participants start reporting. It's very common in the wheat and corn industry at the CBOT to have a commitment of traders. If you've gone out and sold hundreds of loads of almonds or walnuts and you're not telling us, well, that is very relevant information to the market. In terms of what to do, there's different methods out there. It could be from a tree pull program. It could be some sort of a reserve program. There's goods and bads with all of them, and I think it would take too much time to go through the pros and cons of each. While I'm here, I'd like to take an opportunity and take opportunity that the Assemblywoman is here, and she made a very, very good point that the federal marketing order is subject to federal regulation. One example of how things are done in our industry I would like to bring to light for you is earlier this week, the California Walnut Commission, which is funded by the state, was supposed to adopt its annual budget. I would say it wasn't such an accident, but by accident, staff forgot to circulate a draft of the budget that was going to be voted on. It said, along with the agenda, please see pages 4 and 5 for the budget. Page 4 and 5 were removed. It was removed on the website. It was removed when you showed up. I addressed the board, the Walnut Commission, and the budget doesn't need to be finalized till September 1, and I asked for a meaningful opportunity to comment, so that please provide us a copy so that we can look at this, come back and comment. The commission unanimously voted to adopt the budget sight unseen to the public because they didn't want to upset staff. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ so what's the point I think is a big and I know that's not the answer to the question, but I want to take this opportunity to bring it to the Assemblywoman's attention that there are California boards out there rubber stamping budgets without circulating them to the public and depriving us of our opportunity to make meaningful comments. Okay. So. No, thank you, Amit. So, hand over the mic. Carryover. Just a quick response on carryovers. On carryovers. So during COVID, we could not ship almonds out of California. There was not unique to almonds. There was a problem getting shipping containers. There was a problem getting ships. This affected everything we bring in and out. That happened at the same time we had the largest harvest on record, over 3 billion pounds. That created a carryover. Mm-hmm. And that is what we faced when we came into the last harvest. We had 800 million pounds of almond carryover. Now, that is how they're currently calculated. There may be a slightly different way to calculate, but I doubt that there would be a significant decrease in the total amount of almonds coming in because of those issues. We are now, if you look at the data from just this past month of April, we are now much tighter supply. No one is predicting a large carry-in to the coming crop harvest. And so we're in a much better place because the demand is bouncing back. We don't know what total demand is. I mean, demand is actually a projection, ultimately, and we don't do market projections. You can turn to Rabobank. Rabobank makes public their projections for the industry, and they do project that nuts will remain a strong commodity here in California, particularly almonds. I've seen predictions in the news that they expect the price to increase because we are not saddled by the large carry-in that we had from sort of that backlog with COVID and the largest harvest on record.
Okay. No, thank you, Dr. So one more last question. We got a couple other panels we'll never get done. So, of the valley here is the water issue. One of the sub-basin is on probation. 2 other are recommended. Madera is not that far away. And the governor wants to follow over 1 million acres. What can the farmers do in those regions? Yeah, so that is a very, very important question. So a couple things. So one, this year we are working on a piece of legislation, AB 26T, that kind of helps strengthen what the executive order of the governor did last year. So we know we will, in the course of the next few years and for the years to come, we're going to have extreme weather patterns. We're going to have a lot of water, like we've seen last year and this year in terms of rain and flood water. And so we have to look at opportunities to allow flexibility in our policy to make sure that we're taking that flood water rather than letting it run down the stream and out into the ocean, but actually taking that water and recharging our basins. So that's one thing that we're working on to strengthen the state policy. The other thing that we are working on is making sure that programs that are being piloted, like the Land Flex program with the Department of Water Resource, those are programs that your community takes benefit, where the state actually pays you to take land out of production, and you use that plot of land and those acres to recharge the aquifer. And so that is a pilot program that started this past year. We're trying to continue to expand it and then work closely with you guys so that people are aware. The last thing that I will say that we're looking at, California has some very ambitious climate goals. And so there's an opportunity with the climate goals that this region and other parts of the state can actually contribute to those climate goals by adding solar in your land and add it as another kind of source of revenue for our farmers. And so those are some of the things that we're looking at making sure that we are crafting policy to help farmers find other sources of revenue. Now we want to thank you, our panel. There is 2 more panels that are here after this, but thank you very much. Thank you, Dr. Chesney. Thank you, Meralda. Thank you very much for coming here, for your time. I mean, this is a credit to the whole PUG team. Everyone has been working extremely hard. Thank you. Yeah. 214086 214086 ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ 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 ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੂਲਰ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਰਨ ਰੌਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਜੇ DWR ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਮੇਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਅਰਸ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਟਾਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੀਵ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਟਲਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ then we will continue it in English. So first I'm going to introduce our panelist, Dr. Caitlin Peterson. She is from PPIC,
She joined us online. I just have to check it one time that she can hear us. Doctor, can you hear us? Can you raise your hand if you can, please? You're on a big screen behind us. Okay, in the meantime, we're going to go ahead and introduce our other speakers today. Dr. Harsimran Gill. She's from CDFA. I want to tell you the story because first time we met, I didn't even know that she is from the next village from to DK, which is I'm from Daular. So we are very close, like five kilometers from each other. I'm sure we grown up at the same time, and so happy to find each other here. So thank you for coming here, Dr. Rose. And Deepak Singh, he's a civil engineer in our NRCS services here in Fresno office, but he's the guy basically for our point of contact in Punjabi American Growers Group for all the NRCS in California. Anytime we get any question about the USDA NRCS is basically have to filter through him. So thank you very much, Deepak, for joining us today. Thank you. Dr. Steve Blumenschein, he's the head of, I know he is wearing way too many caps, I guess. The one title we can give him, he's the guy in charge of CSU Water right now. And we, CSU Water and Punjabi American Growers Group are partnering on quite a few different projects. And the idea is to get the information to growers right in time or sometimes even before when we need it. Because one of our tragedy, to be Punjabi community's tragedy, is we find things when the train is already passed, so then we don't get any share or any money in any grants or any information which we needed, right? So these are things which we are partnering with Steve. I'm gonna give you guys like at least a minute to talk about yourselves. I tried my best. I know I didn't do a good job, but go ahead. Dr. Kalen, we're still working on to get you on the microphone. In the meantime, Dr. Anji Sarin Sashrikal. Good afternoon, everybody. I'm Harsimran Rosie Gill, and I'm a senior environment scientist with CDFA. मैं CDF ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ from the background, as he said, I am born and brought up in Punjab, and I did my bachelor and master's from PAU. Most of us, we are from PAU alumni. So then I moved to Florida to do my PhD in entomology. So I'm working with CDFA from last 2 years. So I'm very such a great opportunity to be here to spread the word about the CDFA and help our Punjabi community. Thank you. So I'm passing to you. Hello. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਮੈਂ USDA NRCS ਦਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਆਫਿਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ এনवायरमेंटਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ USDA NRCS ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ Thank you. I'm Dr. Steve Blumenschein. I'm the executive director of an entity called CSU Water. So CSU is the California State University system, but I'm administratively based at Fresno State nearby. And WATER is an acronym for Water Advocacy Towards Education and Research. So CSU Water is one of about 6 system-wide collectives. And in this case, we seek to advance water education and research not only in the CSU system, with the nearly 500,000 students, 50,000 faculty, and many administrators at the 23 campuses and in Long Beach, but about 60% of my time is doing events like this and checking with Arsh, what's new? Let's have some tea at the radio station and catch up. And also on one of our projects, for example, we have 2 wonderful students who have attended, this is their second PUG event, I believe, Harmanveer and Harkabir. They're at Fresno State. They grew up on Punjabi farms, and they are our spokesperson to reach out to this community and many other tasks we have in our research. Okay, let's check one more time with Dr. Peterson. Can you hear us? It'll be so sad if we you can hear us now, right?
Dr. Peterson, can you speak something? I just want to make sure we can hear you too. Okay. Hi. You hear me? Oh, yeah, thank you. Can you speak a little loud? Okay, go ahead and introduce yourself. Can you speak up a little more louder then? Yeah, no, that's okay. So today's topic is basically, so as we have the CDFA, Deep is representing USDA and RCS, and Steve is working on so many, he's a kind of liaison between so many other departments. He has so many projects going on, right? In the first discussion, we heard a couple of times the word climate smart agriculture. In one way to define it, the technology is coming to our farms, which we cannot deny it right now. There's only two options. Either we're going to go in front and go with the technology, or we will be chasing tails, which, to be honest, on most part right now in agriculture, that's what we're doing, at least on our community. So my first question is I'm going to ask to Steve Blumenshine, is like, why do we need climate smart ag? Like, isn't the climate of California is always like that? Why we are like paying way too much attention right now and hearing this word a lot? That's a great question, and you could keep this ship going forward, but you don't know what the future holds, for example. And so we hear the term from the state a lot, if I may, sorry, CDFA, but climate resilience. We hear it nationally and globally too. Climate resilience means that we need to be aware for what might come, because the climate cycles we've seen in the past may not be what's coming around the corner very soon. For example, there are groups in the state that are looking at how do we have the climate resilience. For example, if the norm has been cycles of 2 and 3 year drought, we need to be prepared for what might come, like 6-year drought. What kind of water are we going to have in the ground, for example, available for our cities and our farms? How do we get over those? You don't want to be caught by surprise when it happens and when it continues, because if the last 2 years showed us, who would have predicted the last 2 years even? And that is in our rear view mirror. If we can't understand what just happened, how could we understand the future? I mean, you made a good point about like we cannot predict the future, right? So Deep, I'm going to ask you this question. So what is on a bigger terms, like what state and federal are doing regarding these the climate smart initiatives we are getting about? ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਵ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਸੀ 2014-15 ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੋਰ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜਾ NRCS ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੱਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ। So the question to you, Dr. Rosie, is the same. Like, what is state doing on their part? Like, is there any specific programs and the policies? Because if you in last year or so, we heard a lot about 2045 plan. Before it was 2035, the carbon neutrality, and all these things which state is putting in billions of dollars in next 20 years, right? So is there, like, what kind of programs CDFA and what kind of information CDFA is providing to the growers right now?
Thank you for the question. Great question. So, as I said, I work with CDFA, California Department of Food and Agriculture. And ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਰੌਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਐਕ ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਰੈਂਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਊਟ ਹੋ ਗਈ ਫਾਇਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਰੇਨਫਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਐਕ ਦੇ to get the birth of this program, Secretary Ross ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ ਦਿਸ program started like 10 years ago in 2014. It's almost 10 years ago. So we have 5 different incentive programs ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ farmers ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. For example, we have sweep program ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ irrigation pump ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ drip irrigation ਵੀ how we can make the efficient use of water is a big issue in California right drought ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ incentive funding ਦਿੰਦੇ ਆ programs ਦੀ funding ਆਉਂਦੀ ਆ like there's a different application process we can talk more about that then we have a healthy soil program ਜਿਹੜਾ one of our favorite program ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ department ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ cover crop mulches composting there's like I think 52 or more than that different practices ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ soil health ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਲਈ soil biodiversity ਨੂੰ increase ਕਰਨ ਲਈ carbon sequestration ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ one of the goal ਆ CDFA ਦਾ to achieve in the coming years and then we have 2 more programs which is related to dairy farmers and I know because I lead a dairy program and I was like Ashlev invited me I was like am I the good fit for this workshop because I work with the dairy farmers that's my program so ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ I think for this audience today sweep and healthy soil program they are like very very popular and we provide technical assistance for those programs as well so I think we can talk maybe later on that yeah thank you ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CDFA ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਬੇਸਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪਸ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਇਪ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੈਸ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੰਪਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪੋਸਟ ਮਲਚਿੰਗ IPM ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ CDFA ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ Thank you, Deep. Dr. Steve, how can, there's a big gap when we talk about the program state offer or universities offer and the information and the money reaches to the grower. There's a big gap between, if you ask the grower sitting here, how many growers got this particular grant, you won't find too many. What do you think is the biggest challenge in this one? How can that information reach to growers within time? What kind of programs we have it or approach we should take it? You mean programs in the CSU system and the UCs, for example, the academic? Yes. Yeah, that's a good point. And one point I want to make about what CSU Water is, for example, and how I spend a lot of my time with our staff, for example, we're connectors. So we come to events like this, we hear, we listen, we learn, and we could connect. So we have, for example, a network of campus representatives we meet with once a week. We send information to them, find out who in your campus is doing work that's important to PUG, for example, like with the almond prices. So, for example, it's not just the ag part in the water, but the social sciences. What are the cost benefits, return on investments if something happened with the almond prices, for example, and then the demand or the surplus? So we're working in all these sectors. And so what's best is when I check in with you, Jasbir, what do you hear from the pug growers? And then I listen what is happening in the system. So if you bring us information like a need, even a question, we don't have to get major funding for this, although that would be an ideal partnership. But rather, if you have these concerns and then I listen to what's happening in the university systems,
then we could start to have those dialogues and exchanges. And also, what would be valuable is to get input on curriculum and training, for example. So, to the extent you work with people that might come from the university systems, which would be vast, what can be better? Because we know the world around us, like the climate resiliency, is happening very fast. But we know you're in the academic system. Creating a new course, changing the curriculum in a major, creating a new department, or changing direction in a college within a university, glaciers melt faster, unfortunately. It's very slow. So we have one system going like this, one system going very slow. And so I've told the administration, we want to change those wavelengths and make them more of a mesh. So there's an opportunity through something called faculty learning communities. We could take an issue with land use, water use, climate, food production, and we give faculty across the 23 campus CSU system the units, the case studies to bring into existing courses. So those students who graduate from those courses, it could be anything from philosophy to civil engineering, they have those case studies, like we heard today about the prices with the almonds, for example, and the scientific and social relevance of that. We could bring those stories into the classroom so the students know the real issues and they're best prepared to enter the workforce after their academic degree experience. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NRCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕੁ ਹੀ ਗਰੋਅਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40-50% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਜਲੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਬਟ ਪੱਗ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਸਰਵਡ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 25% ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ CDFA ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਵੀਪ ਅਤੇ ਹੈਲਥੀ ਸੋਇਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ CDF ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅੰਡਰ ਸਰਵਡ ਉਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ SDFR, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 25% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਅਰਸ ਕੋਲ ਉਹ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸਰਵ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੋਅਰਸ ਲੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਟ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਆਮ ਟੇਕਿੰਗ ਬਿਟ ਟੂ ਲੌਂਗ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਏ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ ਫॉर ਗੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਆ? ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ?
ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥੀ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CDFA ਦੀ ਬਾਈਪਾਕ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀ ਸਾਲ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕਦੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ IRS ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਝੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ FSA ਜਾਂ NRCS ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅੰਡਰਸਰਵ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ HU ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਅੰਡਰਸਰਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। I just want to add on to that. ਜਿਵੇਂ CDFA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਹੈਲਦੀ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਤੇ ਐਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਥਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਓਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਓਕੇ ਸਟੇਟ ਇਹਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ, NRCS ਇਹਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਈਮੇਲਸ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਅਸ। ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕਲੀਗ ਡਾਕਟਰ ਵੈਲਾ, he is in Citrus now, so you can come and have a flyers, barcode ਹੈਗੇ ਆ, website, we keep on updating website like every time, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ funds ਆਉਂਦੇ ਆ, technical assistant program ਆ, so I think that's quite helpful. Thank you. ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ੀ ਆਇਆ ਵੀ CDFA ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਆਫਿਸਿਸ ਇਨ ਦ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਔਰ ਵਾਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ CDFA? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ CDFA ਦਾ ਉਹ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ GHG ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੋਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਪ ਦੱਸੂਗਾ USDA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ ਆ। ਅਤੇ CDFA ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਬਟ ਰੀਪ ਓਪਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਪ ਟੂ $2 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 40, 50, 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ USDA ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ NRCS, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ USDA ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਆਰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜੂਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਸੀਐਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ ਰੀਪ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,00,000 ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲੀ ਫੰਡਡ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਰੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ Alright, so ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਅਸ, ਯੂਜਲੀ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿ 48 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲ ਫਰੋਮ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦ ਈਮੇਲ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਦਿਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਨੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਫॉर एग्जांपल ਸਵੀਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਓਪਨ ਟੂ ਪਬਲਿਕ, ਐਨੀ ਵਨ ਕੈਨ ਕਮ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਮੇਨ ਵੇ ਟੂ ਰੀਚ ਅਸ ਟੂ ਦਾ CDFA। ਸਾਡੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਓਪਨ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ to give information to the people. So I'm not sure about like how it works in different counties, you know, but we have this CDFA ਦੇ office ਹੈਗੇ ਆ in which ਮੈਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 office ਆ, but they mostly focus on citrus, you know, citrus ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਥਰੂ CDFA ਦੇ OFI ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, they are mostly based in like, you know, Sacramento area, but I think email is the best way to reach us. Yeah. Dr. Steve, I have a question. Like, there's one thing we see it in, like in any workshops we go to. I'm not talking about today particularly, but when we have in the smaller groups, majority of the farmers, you don't find like the young age there, right? And the way is going, everybody wants to be something different rather than a farmer or involved in the farming business. What do you think is the best way to is it something to work in the schools first, then transitioned into the universities? Like, is it already something set up? That's a great point, because that issue exists also in the water world of California, which of course is inextricably connected to farming. It's called the silver tsunami. So you have the aging workforce, not very diverse, not representing the communities they serve. It's a big concern, because what is the future then? The question came up earlier today about whether the small farms, can they survive, or is it just going to be industrial farms? And we can't separate that from the aging workforce in farms. And so I've always been working at university level, and what I hear from some faculty, they might joke, maybe they're serious, everyone wants to be social media influencer. Like, what happened to your major in computer science or something? So I think earlier, perhaps, you got to work earlier in the schools. And if any one of you want to talk about how much you enjoy getting up for the day and doing the farming practice and all the great things about that. So I think we need to get that on the radar screen. I don't know if that means more TikToks or engagement directly, for example, but I think it has to start a little bit earlier. And then we make the programs, we inform about them, and then our friends with the government can talk about those programs. And I'm a big believer in what we call the near-peer experience. And that means that if some of you, like we've seen some recent graduates, right, now in this group, they're beyond their academic life, so I call those a near-peer experience. Recent graduates, the next couple of years, now they're in the workforce, they have a different view of the world. Nothing is more valuable than bringing them into a classroom, because they don't want to hear professors talk, right? But you get a near peer in front of them, and they talk about, here's what I thought when I was you sitting in that space in this classroom. Now I'm in the industry, and I see the world different. The students, I've seen their eyes light up. And so if you could foster these near peer experiences, for example, Arshdeep, you tell such compelling stories all the time. So if you are able to connect to
I just saw a table, Madera Community College, for example, or at a high school. I'm working with a former grad student at Fresno State. Now he's science teacher at Kerman. I said, Ryan, let us get Harmonveer and Harkabeer in there because they went to that school. Now they're at Fresno State and they're working with your group. I want those two guys to go back to Kerman High School and talk about those experiences. So you see, I'm saying you got to think creatively and make the connections, and that's our best hope. ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਟ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਪੂਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦਾ 2045 ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 100% ਐਨਰਜੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30% ਸਰਪਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 75 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹਜੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਲੋਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80% ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਅਰਸ ਨਾਲ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ $1500 ਤੋਂ $3500 ਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਆ ਜੇ ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਲੈਰੀ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ 198 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਸਵੈਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮ ਹੀ 2000 ਏਕੜ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2000 'ਚ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 20-40 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਨੂੰ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰੋਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਈਏ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਘਟਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੇਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਐਸ ਅ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਇਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਫਲਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ Steve, you want to say any final words? You're going to close it. We'll give you that opportunity. Well, I was a little slow on what happened in the discussion here. We were talking about you. Oh, no. Never happens. I think that I've been talking about the system level and some vision things, but also just parting words would be some exciting things. I need to catch up with many people, like Assemblywoman Soria. Almost everything she mentioned, we are working on or partnering. And then likewise, Arsh and Pug, we can continue on some things, and I hear a lot from Jasbir all the time. So things like Sigma and Sigma involvement. I see many of our Sigma GSA leaders here, for example, and you'll hear from my friend and colleague, Anita Chowdhury. Anita came from Chico State to talk to us about Sigma, and so we're running this project. Another one we're doing with some California Energy Commission money, we're about to launch that in about a month, is something called aquifer-powered hydro or hydroelectricity, and I spoke about this with Jasbir about a half year ago. That is where if you have surface water, whether it's in a lined pond or going by in canal, you could send that surface water down your well and generate electricity instead of consuming it. And if you sell that electricity, if you're connected at optimal times, then you have that source of income just from the potential energy of that water. And guess what? You know what's happening when you send that water down your well? You're recharged. Thank you. You're banking that water. And then a third one, want to give credit to Dean of JCAST, Ralston St. Hilaire at Fresno State, who's at the commencement ceremonies now. He is leading an effort for an agrivoltaics research center based at Fresno State. And this is a proposal, $10 million going to USDA NEFA. Also on board this proposal is Texas A&M University, New Mexico State University, University of Nevada, Reno, and then CSU Water in there. And so the exciting part of this is we want to know, and what he said, connect Sigma to this project. So I'd want to hear from each of you, like we're doing already in our Sigma project survey. What is the likelihood you may need or want to or think it's a good return on investment to adapt agrivoltaics, which includes solar panels with farming together? There's many examples of this, like in Westlands Water District. So there are pilot projects, and the economic returns are coming in and the water savings and the food production. And so we need to get, I think, all together, state, federal, CSU Water, need to get that information to our hub, Arsh, and you are all the important spokes to learn more about this and get the feedback. So I think, for example, we have in common interests in this. So thank you. Thank you. Thank you, everybody, for joining. The next ਜਿਹੜੀ presentation ਆ ਬੜੀ important ਆ ਜੀ, DWR ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ Sigma ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ. So ask questions as many you can. Thank you. He is an engineering geologist. I also act as a regional coordinator, and we are located in the South Central Region office, which is in Fresno. So our role with Sigma is to communicate and engage with the local agencies and the public. So we do things like this presentation. So my role as a regional coordinator, and actually a neutral party, and I primarily provide planning and technical support. So we do a lot of work with local agencies in our region.
So this presentation is going to provide a very high level, very brief overview of the Sustainable Groundwater Management Act. You've heard that called SIGMA, and then what the department does to support our local agencies. And then we brought some brochures. Actually, there are some brochures available in English and in Punjabi for more information on the Sustainable Groundwater Management Act. So if you want more information, we did bring some along with us. Next slide. So California's water is managed through a complex governance system. So we have overlapping and interdependent jurisdictions. You have the federal level, we have the state level, we have regional levels, we have local levels, and we even have tribes. So California's water infrastructure is made up of built infrastructure and then there's natural infrastructure, and they're equally important. So the built infrastructure refers to major water systems like state, federal, regional, local water projects, kind of like California Aqueduct or Bryant Dam, for example. And then natural resources are our lakes, our rivers, and our streams, and then most importantly, our groundwater. Next slide, please. So California's water supply comes primarily from our snowpack. Our snowpack provides around 15 million acre feet. When it melts, it combines with precipitation, it flows into our reservoirs. We have about 30 million acre feet of storage in our reservoirs. That flows through streams and can infiltrate our groundwater. Our groundwater actually has around 850 to 1,300 million acre feet of storage, so it's a vast amount of storage, far greater than our surface water storage in California. Right now, we've estimated since 1974 to 2021, our groundwater basins have been depleted over various decades. So we have lost around over 40 million feet in storage. The last few years, we've lost more than 17 million acre feet in storage in our groundwater. So a series of droughts really highlighted the need for the state to regulate the use of groundwater. So California entered into a new era of groundwater management with the passage of the Sustainable Groundwater Management Act, or SIGMA, in 2014. So the goal of SIGMA is to ensure that our most important groundwater basins achieve a balance between use and recharge to avoid adverse impacts on our communities. So the foundation of the packages of bills that make up SIGMA is that groundwater management in California is best done locally. So it's done through what we call groundwater sustainability agencies, we call those GSAs, and the implementation of a groundwater sustainability plan. You might have heard it be called GSP. So over 260 new government agencies were formed in 2017. So the department is actively working with these new government agencies to ensure successful implementation of SIGMA. And SIGMA also granted powers and authorities to these new agencies in order to implement their plans. So to start, there needs to be groundwater for SIGMA to apply. So there are 515 groundwater basins that's shown on the first slide. Those basins are shaded in a light blue. And basin priority determines which provisions of SIGMA apply in a basin. In addition, the department also considers the health of a basin. So we've identified some basins as critically overdrafted basins. So SIGMA applies to all basins. However, those that are high and medium priority have specific parts of SIGMA that are required. So those that are high and medium priority had to have a groundwater sustainability agency formed and then be managed through a locally developed groundwater sustainability plan or an alternative to a groundwater sustainability plan. So of the 515 groundwater basins, there are 21 critically overdrafted basins. These are shown on the last figure on the slide in a red hatch. So more than 62% of the groundwater is pumped in just these 21 basins. So if you think about it, more than half of our groundwater is used just in these 21 basins. The other 94 high and medium priority basins are shown in the middle slide, shaded in a yellow and an orange, and they account for around 90% of the state's groundwater use. So groundwater sustainability agencies have been formed, groundwater sustainability plans have been adopted and submitted in all high and medium priority basins.
The groundwater sustainability agencies have to submit annual reports, and then approved plans have to be periodically evaluated by the department and the groundwater sustainability agencies at least every 5 years. And then the groundwater sustainability agencies have 20 years to achieve the sustainability goal in their groundwater sustainability plan. And if any of these requirements aren't met, the state can intervene. So Sigma entrusted local groundwater sustainability agencies to improve groundwater management through the new authority and local control that they gained. So these new agencies that were formed had to have either a water or a land use authority. So they could be made up of local agencies like a water district or an irrigation district. They could be a city or a county. They can be a combination of agencies. And each GSA has a very unique governance structure. So the groundwater sustainability agencies were provided with those powers and authority. So they have the ability to do things like register groundwater wells, mandate extraction reports from individual wells, regulate groundwater extraction, and even fallow lands. And the GSAs have a local fee authority in order to fund their activities under Sigma. So what's really unique is that there are 2 state agencies that were tasked with implementation of this legislation. So we have my department, Department of Water Resources, and we also have the State Water Resource Control Board. So they are 2 very different agencies. We have different missions. We have a different organizational structure. We just have a different way of doing business, and we have different things that we try to do. So in our department, we primarily provide technical assistance, but we also have a little regulatory role under Sigma. But the enforcement agency is the State Water Resources Control Board. So the department was tasked with developing and adopting the Groundwater Sustainability Plan regulations and to provide GSP guidance. And then the department was tasked with evaluating the groundwater sustainability plans for substantial compliance to the regulations, and we have to do this within 2 years of receiving a plan. Okay, next slide. So the groundwater sustainability plan, as actually described in the regulations, everything that goes into a plan has to be done. It's in Article 5. So if you want to know exactly what goes into a plan, I recommend that you go to our regulations and look at Article 5. But I like to use this kind of figure to describe what you should expect to see in a groundwater sustainability plan. So you should expect to see very detailed administrative information as to who is going to be implementing the plan. It'll describe the basin setting and the groundwater conditions in the basin. And then the key to sustainable groundwater management is to avoid 6 sustainability indicators. They'll be addressed within the GSP, and they're known as the sustainable management criteria. So they'll be discussing where there's potential for undesirable results for each sustainability indicator, and then provide a monitoring network in order to monitor to avoid these undesirable results. And then they're going to describe how these agencies are going to work towards sustainability by developing projects and management actions. And these can include things like groundwater recharge, alternative water supply projects, demand management, and then reducing groundwater use through allocations or even water trading programs. So next slide. So we have 101 basins that are being managed under a groundwater sustainability plan or an alternative to a groundwater sustainability plan. We also have 30 adjudicated basins. So these 131 basins are being managed and submitting annual reports every April 1st. And there are, this accounts for around 98% of the groundwater use across the state. So as of today, we have received 120 groundwater sustainability plans. We've actually gotten 8 groundwater sustainability plans from low and very low priority basins. These basins voluntarily did a groundwater management plan or a groundwater sustainability plan. And then we got 47 groundwater sustainability plans from clearly overdrafted basins, and then 65 from all other high and medium priority basins. And then we have 9 approved alternatives, and they actually had to do their 5-year periodic evaluation. So we've received that. So we are currently reviewing the alternative periodic evaluations and then looking at the low, very low groundwater sustainability plans. And so what we're going to find is that we're going to evaluate this, and they're going to be one of 3 determinations. It's either going to be an approved plan
with recommended corrective actions, an incomplete plan with required corrective actions, or an inadequate plan. So to date, we have 71 approved plans. These are shown on the figure. They're shaded in a green shade. And then we have 13 basins that are actually going through the incomplete process. They have 180 days to address the required corrective actions. And these are shaded purple on the slide. And then we have 6 basins that were determined to be inadequate, and they are currently going through the State Water Resource Control Board for enforcement. We have 1 basin that's been put on probation so far, and these are shaded in a light blue on the figure. But regardless of how these are determined, agencies should be continuing to implement their plan because they still have to achieve their sustainability goal within that 20 years. So that timeline, regardless of the determination, that timeline is not going to change. So they should be continuing to fill data gaps and improve the understanding of their basin, and those approved plans are going to be doing the periodic 5-year evaluations. Next slide. So the Sigma portal is a depository for all the information that the department is required to receive from groundwater sustainability agencies, and this is the place where the public can go to get all the information. This is where you can go if you're not sure what basin you're in or what groundwater sustainability agency you have. You can go here to find that. At the top menu, there's the GSA. There's a pull down that comes down, and you can see a GSA map viewer, and you address into the map, and it'll point you right to your basin and provide your GSA. This is also where the groundwater sustainability plans are posted, where the alternatives are posted, where the annual reports are provided, and then the groundwater sustainability plans, and then where the periodic 5-year evaluations are going to be. So I also want to mention that the department receives public comment on all of those. So if there's something you want to share with the department, concerns, successes, you can provide that on the Sigma portal. We actually consider every single public comment we received in our review of all those documents. Next slide. So in addition to planning and technical support, our agency provides financial support. So we are actually providing support through the underrepresented community and small farmer technical assistance program. I thought you guys might be interested in this one. It identifies the needs, risks, and vulnerabilities of these communities with respect to Sigma implementation. And we are actually taking comments on the definition of a small farm. So if you want, there's the QR code there. You can click that. It'll take you to a survey. We're taking the comments through June 30 on the definition of a small farm. And then we also provided a handout in that in Punjabi and English. Next slide. So there's various ways to receive information from the department. Our website's the best place to go if you're looking for information, but we also have an email listserv that sends out periodic updates. We provide event notices and a lot of the information on our findings and results. Next slide. Okay, I can take any questions. Amanda, thank you very much. And I have our PUG member, they have a question, but I have a question too, but let Paisa Paiji Singh ji got a question. My question is, since all the government and you guys have the information about what kind of soil we have it, what kind of water we have it, and you guys are enforcing the farmers, or you have to do the well test, you cannot pull the water like that, when you guys are dumping the lot of water in the ocean, not controlling the water. In a 2-year, we don't have a drought. You guys made a drought that by not controlling the water, not having enough ponding basin, not having enough dams or these kind of sources. So don't force us too many rules and regulation when this is a government job to find out where the level is. And individual people check the well water level, check the well quarter. This is the government job. They need to check it. That's why we have a government. Thank you. Thank you. Yeah, go ahead. Okay. So we're just a planning agency. So before Sigma, we didn't have any regulatory role. We only had safety of dams. So our agency is
in a unique position because we didn't have a regulatory role before Sigma. So we pretty much are, our agency, we have the Oroville Dam, we have the State Water Project, we have many water projects, we send water all the way down to Southern California. So to kind of get to that question, what our agency is doing to try to help the local agencies, because the local agencies, I hope you guys understand, the groundwater sustainability agencies, they are the ones with the power and authority to regulate groundwater. The state, the Department of Water Resources did not. The State Water Resource Control Board can, if a basin is put on probation, if they choose so. So they're in the process of doing that with those 6 inadequate basins. The big thing here to say, I think, is that... And pass it on. Thank you. Good afternoon, everybody. My name is Austin Ewell. Though Johnny Amaral is also a phenomenal human being, I'm glad to be here in his place. Thank you very much for having us. I'll give you a little bit of who I am and what we're working on. I serve as the executive director of an organization called the Water Blueprint for the San Joaquin Valley. And a number of the questions and comments that were raised in the previous panel, including the previous speaker, our organization was established to look at solutions for the San Joaquin Valley. And in particular, focusing in on those issues and concerns faced by a lot of the white area growers, those areas that don't historically receive surface water or haven't been able to receive flood flows or other water resources in order to allow for recharge. And so our organization is looking at common sense solutions, looking at ways to potentially bring more water in excess times from the delta north to the south, and looking in additional opportunities to store water here in the San Joaquin Valley so that water resources are available for you and for the essential agricultural production that you provide. And so we would welcome your involvement in the future and happy to provide additional information, and I'll pass on the mic to my wonderful colleagues. Hello everyone. My name is Anita Chaudhary. So, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Hello. I'm really grateful to the PUG team for including me in this. I think Steve, when he was here a second ago, Steve Blumenshine, he mentioned, there you go, there he is. He mentioned our project, so I hope to talk to you a little bit more about our project, and I hope our students are here in the audience. I'm an economist. I'm really interested in understanding the agricultural economy of California and how water distribution affects it. And Sigma has been a big change, and we've been hearing about this all day. So most of my research and teaching is about the water economics. So I hope to talk to you more about that and some of the research projects we've been working on it. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Sasidikajis. I'm Cassie Chahan. I am 2 for 1. You get 2 when you get me because I'm the special project manager for Fresno Irrigation District, and I'm also the executive director of the North Kings Groundwater Sustainability Agency. Thank you so much for lunch. Thank you so much for being out here and hearing about all the exciting things that are happening. I really am going to spend a few minutes today talking to you about how Sigma impacts the local farmers, particularly within Fresno irrigation districts, boundary, and in the Fresno County white areas that we're responsible for in the North Kings GSA. So we have some resources, we have some programs that we're going to be talking about. So as we get into the discussion, I will share some information on that, as well as I have some materials with me if anyone is interested in getting some of those materials afterward. I'm happy to distribute those. Thank you. Good afternoon. I'm Crystal Tufenction, and I'm from McMullen Area Groundwater Sustainability Agency, and we are a total white area, so we have a lot to accomplish to bring our landowners to groundwater sustainability. That's what we're working on diligently. We're going to get into, as Cassie said, some more of that and the impacts, especially on the white areas and what that's, how that's affecting you. So look forward to the discussion. Okay. Thank you, everybody, and I really appreciate you for myself for being here. Thank you very much, Dhanwad Ji. So I know that Austin is in a bit of a hurry. He's filling in at the last minute
Today is his wife's birthday, and for you married men know that for him to take time from that celebration. So one of the solutions, and about myself right quick, I have been a reporter for more than 30 years, and I have been covering agricultural irrigation water in California for about the past 20, and for almost 10 years now, I've had my own publication called waterrights.net, which it's a free subscription. All you have to do is go to the website. I've been fortunate to work with Pug some here on this. I've seen a lot of stuff come and go, but one of the things that I find the most exciting is the water blueprint for the San Joaquin Valley. And the reason I do is it's a solution. It's very easy to identify a problem, much more difficult to identify a solution. So I'd like you to talk to us a bit about what are the benefits of the blueprint? How can these good folks become involved? Thank you, Don. I appreciate the very positive comments and the encouragement and your involvement. So the Water Blueprint for the San Joaquin Valley, as I'd mentioned, is a volunteer organization. A number of the individuals up here participate in it. We have organizations throughout the San Joaquin Valley as well as organizations in Northern and Southern California. And simply put, we're looking at what viable solutions are there for the valley as a whole to reduce the impacts that we are seeing and will see with the Sustainable Groundwater Management Act. As noted by the previous speaker, that law was passed in 2014 and has required comprehensive groundwater management for the first time in California's history. And in turn, that is causing, at this point, thousands and ultimately hundreds of thousands, if not 1 million acres of productive farmland in the San Joaquin Valley to be removed from regular production. Now, as you would imagine, that has a tremendous impact on the valley and its residents. And so our organization, which is made up of water agencies, water districts, grower groups, commodity groups, farm bureaus, academia, and others, are trying to focus in on two fundamental components, looking at storage and conveyance opportunities, as well as looking at modifications in the regulations that limit the amount of water that can move from north to south. And just, by way of simplicity, kind of the 70-30 rule, 70% of the water is in the north and 70% of the population is in the south. And so we need to be able to move water predominantly through the delta. And so there are opportunities like last year and this year where you have massive amounts of flood water, excess water, that could be moved to this portion of California and stored. And the most viable way of storing that water is in the ground. And so we're looking at projects and even partnerships, for instance, with Southern California, who moves water from north to south in the massive California aqueduct, and opportunities to move water in certain years, identify the ground in which it can be spread and stored, and then used in those drier years. And so just even last week, an MOU was signed with Metropolitan Water Agency, which represents the majority of Southern California for delivering water. And in that, we're looking at conveyance from east to west, which would allow those flood flows and excess water to be stored. And these are the solutions that we need to come together as Valley residents and propose to the state and the federal government who manage these massive water systems. The way that you can get involved is to participate either as an individual or participate through your farm organizations or participate in your GSAs or your water districts. And you can find information about the organization at www.waterblueprintca.com. And I'd welcome you taking the time to look at that, and feel free to reach out and get involved. We also have some brochures back at the at my table, which is next to the yellow forklift there. Dr. Anita, would you talk a little bit about the work we've been doing on the WAVE study and your thoughts on this and how that also impacts the local grower?
Yes, thank you, Don, for that. Do I see Hermanweer and Harkabir in the audience here? Our students, They're down in my booth. they're not here. Harmavir, Huckabir. Here they come, maybe. Here they come. Do you see the? Oh, okay. Hey, bring some blueprint stuff with you. Yeah. And we also have blueprint stuff here. So please, we're happy to give it away. So thank you, Don, for that. I think this is a great nudge for us. So a lot of these policies and discussions that happen, and I think this today, just listening today, I've been here since morning, just listening to you guys exchange, just confirmed what I've always observed, that when it comes to farming and agriculture, a lot of policies come from top down. And as an economist and a social scientist, I've always seen that there's not that much knowledge transferring from bottom up. So a huge motivation for us, Steve, Don, Paige, all of us to kind of start working on this research was, well, okay, so Sigma is coming down the pike. How is the project, how is this policy even being perceived? How is it even, how much information is out there about this? How much engagement is out there with these ideas? Because as you heard everybody say, Sigma is about local water policy. Well, local cannot happen without engagement. And there are actual barriers to engagement. One of them is language. Right? And there are procedures in place that kind of prevent farmers from showing up and participating. And remember, 2014 happens when Sigma gets passed, and then COVID happens, right? And you had to participate in those local meetings. How is that going to happen? What is Zoom, right? So there were many, many barriers. So a huge impetus for us, our team at CSU Water, was to actually collect data on this, start collecting scientifically based survey and interview data. So the one thing I want to share with you, and if Hermanweer and Harkabir have found their way. They're here, yeah. There they are. They're over here. There they are, all right. They've been instrumental. Well, I'll let you tell. I'll I'm very proud to know them. We have a really great team, you all. So we're a CSU team. The good thing about a CSU research project is our students work with us like colleagues. So we launched a survey, and Cassie and a lot of our local GSA managers were instrumental in talking to us and giving us some information. So we launched a survey of farmers in this area, trying to understand how is Sigma being implemented and how they're getting impacted. And what our students are distributing is these QR codes. We got the survey translated in Punjabi, Spanish, and English, and it's been up. And we would really like you, especially if you're in a white area, grower, to participate, because the questions in there, they're not meant to collect any personal information, any identifiable information, but there is a desperate need to understand how is the farming community experiencing the implementation of Sigma. So please scan the QR codes. It'll just take you 9 or 10 minutes to finish the survey, and it'll collect information from these 5 counties in the San Joaquin Valley about Sigma effects. So we are in the process of processing these. Hopefully today we'll get more responses. And putting that information together, Don, and putting it out there will form the basis that PUG is trying to do, like getting more resources into the community, because those resources are going to build on availability of information from the community. So that's some of the work that we've been doing. Okay. Yeah, and that is, if you don't know what the problem is, yeah. If you don't know what you're dealing with, yep. I mean, have you seen the new tax codes? They're crazy. And have you seen the new water law? Oh my God, it's crazy too. We have to know what we're dealing with. Exactly. Can we take questions at the end? Yeah. Okay. Cassie, I'm going to leave it up to you to what you want to talk about, but thing that I find interesting about the North Kings, and full disclosure, I actually live in the North Kings. I'm not. There we go. Now I'm back on. Thank you.
The thing I find that I'm happy about is our subbasin, the King subbasin, did not have to go into probation. And I'll tell you right now, a big part of it, you can blame her that we don't have the state board coming down telling us what to do, at least as much. And but Cassie, thank you. Yes, thank you, Don. And that's exactly right. The Kings Basin was approved by Department of Water Resources. So what does that mean? That means that we get to continue to implement our groundwater sustainability plan in coordination with Department of Water Resources, not the State Water Board. And that's really an important a milestone that we achieved. There's a lot of work still to be done, but that was the first milestone, is to get that approval and then continue with implementation of our plan. That is not true for most of the other basins south of here. So it also is a testament to all of the great work and the partnership that we have. In the Kings Basin, we have 7 groundwater sustainability agencies. Crystal and I represent 2 of those, and there are 5 others that span across the entire Kings Basin. It's really hard to get everybody to sit around the table and agree on anything, pretty much. But how to do groundwater sustainability, it's really, really challenging. So to have that distinction as being approved is really good. It's good for us as the managers, but it's really good for all of you who are growing and trying to continue your operations in light of Sustainable Groundwater Management Act. So there's really 2 things that you can do to achieve sustainability. One of them is reduce demand. So stop farming, stop, take land out of production, all of those things that will result in a net water savings. The other thing you can do is increase supply. So we are really focused right now, not on the demand reduction piece so much, but in increasing the supply, trying to put as much water as we can into the underground in the years that we have really good water supply. So last year, 2023, everybody had a lot of water. It was a very good problem to have. We were able to put in the Kings Basin about 500,000 acre feet of water back into the underground in a single year. That's phenomenal because that's the equivalent of a Millerton Lake. So if you've been up to Millerton Lake, you've seen the lake, that's 500,000 acre feet of water that entire lake holds. We were able to put it in the underground so that we have that for that dry year supply. So when we have to turn on the pumps, we can pull it from the underground and have water there to do that. So that's phenomenal. We're also working on some other projects which will increase the supply bucket. There's things like reoperating existing reservoirs. So I know that the gentleman up here talked about needing more dams. More dams in California is really, really hard. It's very problematic because of the environmental sensitivities. For one reason, the cost, the land that's needed, all of those things are very, very challenging. But what seems more realistic is to look at the existing dams that we have up and down the state of California, including here in the local area, and make improvements to those facilities so that we can hold more water. Because we need to be able to hold more water in those really, really wet years so that we can save it and bring it into the system and be able to use it when it becomes dry again. So a lot of effort on that. And then I just want to mention, like, what can you do? Like, these are all things that are happening at the agency level, but you individually on your individual farms, what changes can you be making so that you're set up to be successful along into the future in light of the changes that are happening because of Sustainable Groundwater Management Act? One of them is we are asking everyone within the North Kings GSA boundary to register your wells. That means tell us where the wells are located so that we have a good accounting of all the wells within the GSA boundary. That's really, really important because it's very difficult to manage what you don't know is out there and what you don't know is taking water from the aquifer. Really, really important. We have a very simple online form. You can go there. If you have any trouble, if you need translation, we've been very intentional about making sure our documents are translated into Hmong, Spanish, and Punjabi. So we want to provide those resources to you. So it's a simple registration form where lat and longitude from your phone, you can get a location, put the information in, and then a few simple questions. Really, really important.
The other thing, before I turn it over to my friend Crystal here, is we have some priority funding, and I'm so thankful that I saw my friends from USDA and NRCS and WaterSmart here, because we have some funding available to help you start making these changes on your farm, and that's through the NRCS program. And just within FID, we have $1.3 million to do things like put a meter on your well, do soil moisture sensors, do cover crops, do on-site reservoirs within your property so that you can capture more water even just on your individual farm. So if you're interested in that, I definitely encourage you to sign up for our email list. You can do that at fresnoirrigation.com, or you can also sign up for the North Kings, which is northkingsgsa.com, and sign up to receive those emails so that you get that information up front and you know when those programs are available. It's really, really important to start making those changes now and not wait until the very end to try to start making those changes, because my thought is that if we were to have had another dry year, so we got 2023 and it was really, really wet, but if it was going to be another dry year, we would be in a very different situation. So we've got to stay ready so that we don't have to get ready, and then we can implement those changes as the groundwater conditions are fluctuating, and we know when we have to make that change. So 2 things: register your well, start looking at putting a meter on your well, and we have funding and programs available to help you do both of those things. So I will stop there, and if there's more time after, I can share some more. Thank you. Now, this next lady, I love all these folks up here, but I've had, I probably shouldn't say this, but I've had a Crystal crush for about quite a while, and I have seen her, she was formerly with the Kings River Conservation District, and I have seen her do some fantastic work with them, and I think she's doing a tremendous job with the McMullen area GSA. Now, that's over by Kerman. I know I've heard rumors there's a few Punjabis in that neck of the woods, Carruthers and what. So you have one of these projects going in, and anything else you'd like to tell us about? Yeah, first of all, I like to say my husband's here, so. Oh, he knows I've had a Crystal crush for. Anyway, I really wanted to start out by saying I'm passionate about the ag industry, and I want to tell you that because there's a reason for that related to SGMA. We know the impacts that we're having with SGMA for our landowners. There's the financial impacts, especially for my landowners in the white areas. We have seen land values drop. We know that banks are asking for two sources of water and an irrigation district. We don't have either one of those. So it's difficult to get loans. You're also paying my agency and other groundwater sustainability agencies assessments. So that's another financial impact. You're having operational impacts. Are we going to have you stop pumping so much water? So what's that mean? Do I plant 100 acres or do I plant 90 acres and keep some back just in case I can't water or irrigate with just groundwater? So, and we also know that it's a time sink. You have to come to meetings. You have to learn about this. You have to understand it to really make it beneficial towards you. But now we're learning about the impact about how. How is this going to be implemented? We have talked when we started forming these agencies. We came out to our landowners and we said, okay, local control, local control. That's what you want because the state can come in. And sure enough, now we know. The state has come in, as you probably are familiar with. The Tulare Lake Subbasin is now being managed by the state. They're down in the Hanford, Corcoran, Lemoore area. And we know what that looks like. We're beginning to see what that looks like. What it looks like is all those wells where we're voluntarily asking you to register, they have to register. Then they have to register with the state. They don't register with us. So that information is up at the state. And then by July, they have to have a meter or some way to measure their water and then tell the state, this is how much you're pumping. So that is, in addition to that, including the assessment that you're paying us to help you manage this issue, they're going to pay $300 per well, pay $20 per acre foot pumped. We don't know what's going to continue. This is just the beginning. So we'll know over the next few months and year what it means to be run by the state.
So when I say I have a passion about agriculture, I'm your local representative. Cassie's your local representative. We live in your communities. My husband's a farmer. We want to be a part of this because we care about it. When we look at making the groundwater sustainable, we have the goal of putting our landowners in the first equation. The state has the same goal. They want to make groundwater sustainable. Their equation is first groundwater sustainability, and then whatever comes after that. So I just wanted to start out to say local control, and you're fortunate if you're in the Madera, in the Westlands Water District, in the Keene Subbasin. Right now, your local agencies, your people in the community who care, are trying to help you deal with this. So you asked about projects. We are, as I said, we're all white area. We have no surface water. We're not as blessed. But we do want to always first look at the supply side. So we do have a couple projects that we've been working on. We had a project in our area by one of our landowners, Don Cameron. He has the Terra Nova Ranch, and he's a real leader in on-farm recharge. We want to expand that in our GSA so that we can have more of our growers do that when we get the floodwaters. Last year, he was able to take 19,000 acre feet and get it back into our groundwater. That's for the whole basin. That's not just for us. When we put that water in, it benefits the whole basin in that region. You know, we would like to think we could get us sustainable sooner than 2040 by projects like that. We also have a water bank. It's a much bigger project. We're very excited about that. That's where we would bring water in from Northern California or Southern California, metropolitan water agencies. Those folks have contract water. There's years when they have lots of extra water. They have no place to put it. We'd like to bank it here in this area, and then they would take the water out when they want it, but they would leave behind a percentage of that water. So again, it starts building up that groundwater supply. We have done registration. Almost, I would say 90% of our wells are registered. We did that about 2 years ago. Now we're working on meters. And we're requiring meters, but we did get funding from the federal government, so we're doing a rebate on that, meters and telemetry, because we, as Cassie says, you can't manage what you can't measure. And we particularly need to measure ours because we are given the largest overdraft to solve in the Keene Subbasin. We have 3/4 of the overdraft that we have to solve for that entire basin. So we have to be really smart about how we manage our water. I'll finish there because I know we probably had some questions. Yeah, we're getting close to the end of the time, and it's been a good productive day, and we're going to go to a question out here. But first, I received some comment. Amen, brothers and sisters, but that's not how it works. So this is why we're going to have to take measures like the blueprint, like the water banking, like the studies that Dr. Anita is engaging in. But we're all going to work together on it, or it's not going to work for any of us. We've heard that. United you stand, divided you fall. I have I'm going to promote myself right quick here, and then we'll do a question, and then we'll wrap it up. I have a website. You get on that website, you can get a free subscription to Water Reports. I invite all of you to contact me anytime. I don't know very much, but I know a lot of people who do, and I think we've made that evident just looking at the stage. I've got some good contacts. I love the Punjabi community. I love working with POG, and we want to have a better connection with all of you. All of us do. And I just want to make sure that's clear. Do we have time for some questions from the audience? Oh, it's www.waterrights.net. Now, that's my last name, WRIGHTS. Waterrights.net. And all these other guys, too. You want to do what they say. So we got to... is there another question besides myself promoting? No, I didn't plant that one. Thank you. Yeah? Okay. God bless you all. Thank you. Thank you. Oh. Okay. Okay, so the water bank is really pretty much located, if you know the Raisin City area, 0.8 million acres of storage underneath there. And not only that, the water bank is a combination of basins where we have the sandiest soils, which is on our eastern edge of our service area, which is just west of Kerman, and it goes out to Westlands. That's a border, Mendota Pool. But
So we'll have a lot of our recharge basins there. We'll incorporate on-farm recharge that would also sink water. So it's a canal system that it's 84 canals, 84 miles of canals that would cover our entire McMullen area service area. ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦਇਆਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ NRCS ਦੇ ਮਾਂਗ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੈਮ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਪਾਇਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਤ ਬਰਾੜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਸਵੀਰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਆਏ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਦਿਆਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੀਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਫੋਰ ਡੈਕੇਡਸ ਐਂਡ ਡੈਕੇਡਸ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਅਨਸੈਲਫਿਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਜੋ ਪਾਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਭੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਫਲ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁਣਾ ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲ ਹੰਡਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਕਈ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਿੱਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀਰੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੀਨ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀ ਕੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦ 4 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਆ
ਜੱਟ ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਖਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੂ ਡੋਰ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $9,000 ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। $9,000 ਦੇ ਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ $2,000 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ 2000 ਦੀ ਨਰਸਰੀ, ਟੂਡੋ ਨਰਸਰੀ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਲ ਹੁੰਦਲ, ਟੂਡੋ ਨਰਸਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਲਿਖ। ਟੈਕ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਨਰਸਰੀ ਲਓ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। We get the nursery for almost, not almost, a real number, 4 and 30, $4,000 nursery. I got a lot of missing. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ $3,000 ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਲੈਰੀ ਤੋਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਲੈਰੀ ਤੋਂ। ਟਲੈਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਲਓ ਮੋਰਚਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ? ਆ ਜਾਓ। ਕਿੱਧਰ ਆ? ਹੈਗੇ ਆ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਆ ਫੋਟੋ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੌਲ ਹੁੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੌਲ ਹੁੰਦਲ। ਪੌਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $4,000 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ $4,000 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇਣਗੇ। 4,000 ਫ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਫੌਲਰ ਤੋਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਫੌਲਰ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਦਾਦਾ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਹੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਨਰਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਬੰਦੂਕ ਆ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਆਂਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਫਟ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਕੱਢੋ। ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਟੀਵੀ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 214270। ਅਮਿਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਅੱਖਰ ਗਏ 4270। ਟੀਵੀ ਕੋ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4270 ਲਿਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 42। ਲਿਖ ਲਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ 42। ਇੱਕ ਪੰਪ ਨੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਟ ਚੱਕ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ 70 ਆ ਕਿ 7 ਆ? ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 414246 4246। ਰਾਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ 4246 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ 4246 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਨਵੇੜੀਏ ਕੰਮ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੰਪ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੰਪ। ਪੰਪ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੱਦ 214121। ਆ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ 214121। ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ 214121। ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 4121। ਸਾਂਭੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਬੈਠੋ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਜੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਹ ਲੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੋ ਗੁੱਡ।
ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। Next, we like to bring up the NRCS team. Appreciation from Pug. They have done a lot to work with us. Thank you. And today Pug is from the help of NRCS. As we originally said, Sam Wong was the original guy that started it. So thank you very much. Welcome. Thank you. Good. Thank you. Thank you ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਦੇ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੀਮ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਪਿਕਚਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਗਟ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਫਰਟ ਆਫ NRCS। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲ ਟੀਮ, this Madera team and Fresno team together, because we participate too, because say the Madera there. So NRCS always helps us. So the one thing they told us today, they said, if you have any question, this is the guy. We're going to call him. Thank you, Johnny. We do value the relationship that we have with the growers. So we really want to thank you all for having us and inviting us here on behalf of our state conservationist, Carlos Suarez. We want to continue and maintain these relationships. Thank you. Thank you, guys. Thanks for coming. ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। Oh, thank you. 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਟੋਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਲਸੈਂਟਰੋ। ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਲਮੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 700 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸ 19 year old young man when he came. He expired in 1986. If you see the picture over there, my finger going in that direction, Sardar Kher Singh on the Caterpillar. What he doing, the Punjabi doing today for the people. You look at that. Japanese guys, Japanese farmer, American government take him, put it into the, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ what he doing his job as a neighbor. He plow, he got the Caterpillar tractor, he's on the tractor in a Japanese farm. That's what the Punjabis are. ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਦੱਸੇ, ਚੰਦਨਾਮਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈਏ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸਾਡੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਏ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਕੋਟੀ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਆਏ, ਅਲਸੈਂਟਰੋ ਗਏ। ਡੇਵਿਡ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਲਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ $100, ਰੱਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਚੱਲ ਗਿਆ $500। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ $200, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ $1100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ $500, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ $200। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਵੱਲੋਂ $1100। ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖਿਆਰੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਪੱਟਦੇ ਆ। ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਉੱਠੋ। ਬੇਕਸਵੀਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, LA ਤੋਂ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਆ, LA ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਓ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਹੈਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ 2 ਕੁ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁੰਬੀ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਧਾਰਨ ਲਈ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਵੀਨ, ਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਜਾ। ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ। ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਜਕਾਰਾ ਜੋਰਨਾ, ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁੰਬੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁੰਬੀ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਵਾਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈ ਹੀਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈ ਸੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਯਮਲਿਆ ਜੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੀਰਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਧੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜੱਟਾ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ। ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੱਟਾ ਜੀਵਨ ਜੋਗਿਆ ਬੈਠਾ ਅਣਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲੇ ਜਹਾਨ। ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਲਾਖੇ ਹੀਰਿਆ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਲਾਖੇ ਹੀਰਿਆ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਗਵਾਨ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦੀ, ਜੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਓ ਬੇਲੀ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਟਾ ਮੋਤੀ ਵੀ ਪੈ ਸ਼ਰਮਾਨ। ਤੇਰੀ ਹੱਲ ਓਏ ਪੰਜਾਲੀ ਹੀਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੱਲ ਓਏ ਪੰਜਾਲੀ ਹੀਰਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਆਖਦੇ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਆਖਦੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਹੈ ਅੜਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਜ ਜੱਟਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੱਟਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਤਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਈਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਨ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ। ਵਈ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਪਾਵੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਪਾਵੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਵਾਲੀ ਗਾਵੇ, ਗੋਂਗਲੂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ। ਬਈ ਗੋਂਗਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਮੂਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪਾਵੇ, ਮੂਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਵੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਬਈ ਕਣਕਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀਆਂ, ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲਲਚਾਵੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਓਏ ਭੰਗੜਾ,
ਬਈ ਛੋਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ ਸਣ ਘੁੰਗਰੂ ਪਈ ਛਣਕਾਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਣ ਘੁੰਗਰੂ ਪਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਣ ਘੁੰਗਰੂ ਪਈ ਛਣਕਾਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਇਹ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਬਸੰਤੀ ਚੀਰਾ ਪੀਓ ਜੀ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਬਸੰਤੀ ਚੀਰਾ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੇਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੀਰਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਟਾਉਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬੰਨਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਯਮਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਨੀਜਾਂ ਲਾ ਲਾਵੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਮਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਆ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਜ ਮੈਡੀਸਨ ਯੈਸ ਮੈਡੀਸਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਰਕਿੰਗ ਸੋ ਹਾਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿੱਕੀ ਬਸਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਊਂਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਗਿਆੜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਵਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗੂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਵਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗੂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਜੇ ਬਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੰਗੂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇਗਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘਣੀ ਏ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਣਾਉਣੇ ਤੂੰ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਖੋਲੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਨੀ ਮੁੱਕਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਖੋਲੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਨੀ ਬਣੂਗੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਬਣੂਗੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਬੋਟੀ ਕੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਪਰਾਉਣੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਜੇ ਬਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੂੰ ਜੀਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਆ ਨਾਲੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟਾਕ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਐਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਕ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਊਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਗਰੋਅਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 7 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੈਂਟ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ 5 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਚੱਕਣ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 2.5 ਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਕੱਢੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।